ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਔਰ ਅੱਜ 2 ਜੂਨ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:16 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 10:46 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 11:15 ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 10:15 ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ YouTube ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ Facebook ਹੈ, ਚਾਹੇ X ਹੈ, ਚਾਹੇ Instagram ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ DM ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ give me only 1 minute, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। there is certain reason for that, but I think I'll try to figure it out ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। that's what I feel like. let me just ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ so that ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ। ਸੋ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਕਨਫਰਮਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਫਰਮਡ ਬਾਏ ਦ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ। ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। Give me 1 minute. ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਫॉर ਯੂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸੋਰਸ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ that Chief Constable Norm Lipinski has left Surrey Police Service and Deputy Chief Constable Todd
Matsumoto has been appointed interim chief constable. We want to assure our partners and all community members that we remain focused on protecting public safety and providing uninterrupted service delivery to the community. We are confident in the leadership of SPS and in the continued professionalism of all SPS personnel. The board will shortly initiate a recruitment process for a new permanent chief constable and will share further information regarding the process in the coming weeks. We appreciate the ongoing support and collaboration of all partners and community members. Your support is invaluable towards helping make SPS make the most modern, trusted and responsive police service in the country. If you have any question, please reach out to जो उनका नाम लिखा हुआ है जेसन गुजमिंस्की और साइन किए गए लीडर ट्रांजिशन कमेटी दे ऑन बिहाफ ऑफ सरी पुलिस बोर्ड हैने ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਰਹੇ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟਕਾਏ ਗਏ। ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੀ RCMP ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੋਰਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੋਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। यूके तो जी खबर आ रही है, उसके बारे भी मैं तुहानूं जानकारी जी है नाल दे नाल दूंगा, पर कुछ होर जिहड़ियां इन्फॉर्मेशनस ने, जिहड़ियां कुछ होर इन्फॉर्मेशनस ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਰਸਡੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ RCMP ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਡੈਕੇਡਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਰਹੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੀਫ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਚੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੀਫ ਬਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ ਦਾ RCMP। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਦ ਮੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ ਫਸਟ 5 months 112 ਰਿਪੋਰਟਡ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ 18 ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। 18 ਜਗ੍ਹਾ 112 extortion cases has been reported in first 5 months, not even full 5 months. So 4 months and 3 weeks 112 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਔਰ 18 ਹੋਏ ਸ਼ਾਟਸ ਫਾਇਰਡ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। whatever was the reason that is between them, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੈਟ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਡੌਨ ਡੇਵਿਸ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੋਂ। ਵੀ ਗੋਣਾ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਵਨ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੂਵ ਇਟ ਨਾਓ, let me put Henry Nowak's picture here. ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਲਰ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਿਗਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦੈਟ ਲਾਊਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ ਆਊਟ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, the Digwa family statement, and the loss of a young life is a grief that no family should ever have to carry. We are deeply sorry for the pain and suffering the Nowak family has had to endure. We love Vikram. We will continue to love him. That love does not stand in opposition to the sorrow we feel for the Nowak family. Both are real and both will remain with us for the rest of our lives. We would give anything to turn back time so the path of both Henry and Vikram never crossed that night. We cannot change what has happened. We just hope that no further pain is caused in its name. We apologize to the Sikh community for our son's action, which have unfairly brought the community into disrepute. We ask
that this tragedy is not used by anyone to inflame division or hostility towards any community. We now ask for privacy as we have to term with what lies ahead. Thank you, Digwa family. Digwa family ने की थी। बेशर्मी दी हद देखो कि ये कह रहे हैं कि जिहड़ी यंग लाइफ गई है, ਇਹਦਾ यंग लाइफ जिहड़ी चली गई, ਇਹਦਾ बहुत दुख है। कोई फैमिली इदां ना करे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਾਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡਿਓਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸੇ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੇ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, 4 ਥੱਪੜ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। So now you are seeking for an apology or not even, there's no apology or any, I mean, they apologized from the Sikh community for our son's action. ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਮੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਮੋਰਸ ਹੈ? ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, I'm going to read that as well, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੈਸ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸ ਅਟਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਐਮਪੀ ਨੇ ਐਲਫੋਰਡ ਸਾਊਥ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ, ਲੰਡਨ, SW1A0AA, statement from Sikh MPs on the murder of Henry Nowak. We stand in solidarity with the family and loved ones of Henry Nowak following the senseless and tragic loss of his life. Our thoughts are with them as they continue to endure unimaginable grief. Nothing can lessen the pain of losing a son, brother, and a friend in such horrific circumstances. This case was about the murder of Henry Nowak by Vikram Digwa. It was not about religion or racism. It was the criminal act of an individual who alone bears responsibility for his actions. A jury found Digwa guilty of murder and he has been sentenced to life imprisonment. The legal process operated as it should with no special treatment offered, no religious exemption, protected criminal behavior. Is Sikh ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਓ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, no religious exemption, protected criminal behavior, and justice was delivered through the rule of law. The judge was clear that Digwa abused the responsibilities that accompany religious freedom and that this action stirred racial tension and caused fear within the Sikh community itself. Across the country, Sikhs have responded with an outpouring of sympathy and condolences for Henry's family. Sikh organizations, gurdwaras, and community leaders have been swift, public, and unequivocal in condemning Digwa's action and the false claims he made in an apparent attempt to evade responsibility for his crime. But meri ye soch hai, this is my personal observation, that it was not just only Mr. Vikram Digwa. It was his family as well who was standing with them, and they are equally responsible for hiding the facts. So they were accessory to this action. This is my observation, but we're going to stick to this statement once again. And we are deeply distressed by the circumstances surrounding Henry's death, including the body-worn video footage
and the treatment he received in his final moments. The questions that have been raised deserve proper examination through the ongoing processes already underway. Henry's family deserve answers and confidence that lessons will be learned at a time when emotions are understandably raw. We urge people not to allow the actions of one murderer to divide communities or fuel hostility towards innocent people. The Sikh community shares the grief, shock, and anger felt across the country. We mourn Henry Nowak, stand with his family, and support the pursuit of truth, justice, and accountability. और ये थल्ले इन्हां दे नाम लिखे हुए जेहड़े MPs ने जय सतवाल, Chair of APPG, British Sikhs, Satveer Kaur MP, Kireet and Swissel MP, Warinder Jas MP, Preet Kaur Gill MP, Harpreet Kaur Uppal MP, Sonia Kumar MP, Jeevan Sundar MP, Boogie Shankar MP, Gurinder Singh Josan MP and Tanmanjit Singh Tesi MP. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, but I'm going to keep this image here, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਰਾਵਨੀ ਇਮੇਜ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਚਲਾਤੀ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਤੀ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। UK ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਫਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਵਰਨ ਫੁਟੇਜ ਦੀ, I'm going to share that with you so that ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਗਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। That's the video footage. He was on the bin on the other side of this gate. And he's jumped over these fences and stuff like that. And he's up here. Away, mate. He's obviously fallen from there and he slipped from there. There's other shooters left over there, mate. What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed My brother. He's took my turban off, started grabbing my head. Are you like injured? that. Yeah, I've got swollen eye, little bruise. Alright, just step back a little bit for me. ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ Someone flag these down. Got this stud. Right, let's get you out of there, shall we? I was in bed asleep. Whenever you find out, they let someone attack you. I can't breathe. Grab his other arm. Come running around the corner. What's happened to you, alright? This stud. You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. That's what, and then I'm like, you've got nothing. I want to keep you up. Keep your... Hand? I can't breathe. ਇਹਦੇ ਛੋਲੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਕਰੇ I can't breathe. This is like times this has happened to us. You've been walking, you can't Can we get around what I think? 90 foot. nothing happened. He's saying he's been stabbed, so Where let's is it just you check think you've him. been stabbed? In the face? Oh no, but we have to check, don't we? Right. In the face? Just get these to back off, get their details on that, and I'll keep hold of them. Should we Right, keep you on your side, mate. You better retrieve then. Saying to him, keeping him on his side. We were set up when we had him here, but he didn't like it. What's your name, mate? At the moment, you are under arrest. That's for assault, so you do not have to say anything, may harm or defence. If you do not mention when questioned, someone will switch you later line of court. Anything you do say may be given in evidence, all right? It's going to be sick, I think. ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ Just want you to call it. Yeah, we've got this male. He's just- been beat up. Are we able to get an ambulance, please? His pupils aren't even reacting. ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ which I am going to share here ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਦੈਟ Well, let me reiterate for my honourable friend, religious freedom is a very important principle that this government respects, that has been respected by different governments of different... ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਿਸਟਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਜਸਟ 1 second. Thank you very much, Mr. Speaker. I am deeply saddened by the murder of Henry Nowak and my heartfelt condolences to his family, whose pain was made all the worse by the police wrongly handcuffing Henry, believing the lies of the violent murderer. And that stripped Henry of his dignity in his agonizing final moments, something which should never happen again. But also, Mr. Speaker, what's very galling is that the likes of Reform, Restore, and the far right decided to politicize people's pain, attacking the Sikh community for wearing the kirpan and wanting it banned, even though the kirpan was not used in this violent attack. And they've decided to scapegoat and throw under the bus an entire community based on the actions of one violent murderer. And let me also give them a history. You're meant to be going through the chair, not across the chamber. Let it not be said that we see them and we will stand up to them. And let me also give a short history lesson. Hundreds of thousands of Sikh soldiers bravely fought alongside British soldiers during both World Wars. Tens of thousands made the ultimate sacrifice, proudly wearing their turban and their kirpan. So what reassurances can my right honourable friend, the Home Secretary, give to the Sikh community, which is both horrified and ashamed at this brutal murder, and they are fearful of their right to freely and peacefully practice their faith? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ UK ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਥਵਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਵਿਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਸ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜੈਜ਼ ਸਿੰਘ whatever you can say ਜੈਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ let me just share that with you ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜੈਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ We condemn this action fully as in the strongest terms. There's no space for this, and anybody who is been convinced by this or unclear will be very categorical. This individual, Vikram Digwa, lied in his statements. It's clear that he did not intend to go out to kill Henry Nowak. His intention wasn't to seek confrontation or to have any altercation. It happened. They were out on the street.
it happened, it escalated. After it escalated, as I said earlier, Vikram had the choice. He chose to do what he did, and for that he is solely responsible. But with that action, it's brought the whole Sikh community into the spotlight. Whether intended or unintended, we now have to deal with that. And we have to now not only repair the damage done, but we have to collectively protect not only the community, but the Kakar as well. So this was an important message that we had to share with you today, because we were restricted with what we could say formally on the television, but it was his choice to draw a weapon and use it in an offensive manner. That does not correlate with the Sikh tenets of the Sikh faith. We made that very clear. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, which is very important, very important. Just give me 1 minute. ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। Hampshire Police ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Let me just put that information here and try to get Hampshire Police on board. Hampshire Police ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? Hampshire Police ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ? Let me just check. Hampshire Police की कह रही है, but this is confirmed now. One of the police officer involved in the arrest of Henry Nowak has resigned. This was ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। Hampshire Police has confirmed the resignation of. This is confirmed now. That's confirmed for sure. कि ऑफिसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ I'll see ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ officially ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। Just 1 minute. Give me only 1 minute, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। Just 1 sec, guys. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। This is now one of the biggest news ਕਿ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। He resigned. This is confirmed now. ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? Let me just get that information for you. ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 of the officers are still serving. One officer has resigned as the IOPC has confirmed that they are all being treated as witnesses, so not subject to any current restrictions. Not subject to any current restrictions. Let me just check this information as well. Government, UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਾਇਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਾਇਆ ਜਸਟ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਅਗੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਫॉर ਯੂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ UK ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ case. The Home Secretary gave an oral statement to the House of Commons on June 2nd. ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਨੇ ਔਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੌਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ। Thank you, Mr. Speaker. With your permission, I will make a statement about the Shabana murder Mahmood. of Henry Nowak. Last December, Henry, aged just 18, was a first-year university student with his life ahead of him. He was kind, hardworking, loved by his family and friends. His murder at the hands of Vikram Digwa was a horrifying act. Digwa murdered Henry and then lied about him as he lay dying, falsely accusing him of racism. It was an evil act. I know the thoughts of the whole house will now be with Henry's family and his friends, just as mine are. What they have been through is heartbreaking, for most of us, unimaginable. I know nothing can take their pain and loss away. But yesterday, we saw some measure of justice. Digwa was sentenced to life imprisonment. He will serve a minimum term of 21 years. His mother, Kiran Kaur, has been convicted of assisting an offender. She is due to be sentenced on 17th of July. And today, the Crown Prosecution Service has authorised further charges against other members of the attacker's family. With further sentencing and possible charges pending, we must be cautious still in what we say about this case so that we do not place any proceedings at risk. However, I can and must pay tribute today to the dignified and powerful words of the Nowak family in the statement they gave after yesterday's sentencing. They deserve answers. They deserve answers in particular about what happened on that awful night and the actions of the police officers who arrived on the scene. I expect many in this House and many more across this country have now seen the police officers' body cam footage released last night.
It is, without question, a disturbing and tragic thing to see. People Very are important. rightly asking questions about how the situation was handled, and they are shocked and disquieted to hear Henry's words, "I can't breathe." I know that it is difficult to wait any longer for answers, but there is a proper process to assess whether there have been incidents of police misconduct, led by the Independent Office for Police Conduct, the IOPC. They will determine what could and should have been done differently. They will determine what action may need to be taken against individual officers. The family yesterday called on me, and I quote, to ensure the IOPC has the resources, authority, and independence it needs to conduct a full, fearless, and transparent investigation. Mr. Speaker, I can confirm to you today that I will do so. The IOPC will be equipped and encouraged to act to find the truth and to ensure, if necessary, that there are consequences. There have been accusations, I know, of two-tier policing, that one community has been prioritised over another. It will be for the IOPC to determine the facts with regard to this specific case, and I cannot and will not comment on them. But let me say this on the question of preferential treatment more widely. The police in this country have a sacred duty to police without fear or favour. Everyone in this country is equal before the law. It is the promise upon which our whole justice system rests, and the equality of every citizen is the foundation on which the openness, tolerance, and generosity of this country rests. Let me also be clear about one other thing, a dangerous undercurrent that I have seen in the reaction to this awful crime. Threats against police officers are utterly unacceptable. There can be no justification for intimidation, abuse, or attempts to take the law into one's own hands. A police officer unrelated to this case has been misidentified online and subjected to death threats. He has been forced to relocate to protect himself and his family. Misinformation and inflammatory commentary is making a dreadful situation even worse. We must all together condemn it. And we must also allow the facts to be established through the appropriate investigations and the courts, and we must do so calmly and responsibly. The Nowak family and Henry's memory deserve answers. They have also called on us all to take action to address the daily tragedy of knife crime in this country. This government is committed to halving knife crime in this decade. And since the start of this parliament, we have made progress. Knife crime has fallen by 10%. Knife homicides are down 27% at their lowest level in a decade. But clearly, we must do more, whilst there are still tragedies like this one. So knife crime di gal jehdi ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. She clearly mentioned knife crime. It sets out how we will go further to drive sustained reductions in violence. It brings together action across government and across society to stop people from turning to knife crime and to ensure that perpetrators are caught and brought to justice. Amongst a range of measures, this will see schools and families supported to address the root causes of knife crime through the establishment of 50 Young Futures hubs. Police using new crime mapping tools to target enforcement more precisely and making better use of stop and search. And cruel and exploitative drug gangs stopped from criminally exploiting children, preventing the knife violence that is driven by the county lines trade. In relation to knife controls, there have been calls to limit the right of Sikhs to carry their ceremonial knife, the kirpan, one of the 5 holy items in their faith. The Offensive Weapons Act of 2019, passed under the previous government, clarified and strengthened existing legal protections in relation to long kirpans. This included extending defences so that kirpans can be lawfully possessed for religious reasons and used in religious and ceremonial contexts. But let me be clear, carrying a knife for the purpose of religious observance is one thing. Using it, as so tragically occurred in this case, is quite another. It is a vile act, a crime of the utmost severity, and it will be met with the severest punishment. Yesterday, the Nowak family ended their statement with a powerful call to us all. I quote, "We do not want his death to be used to create further division, hatred, or tension." They quoted the words of the prosecuting lawyer,
And I quote again, Mr. Speaker, "This is not a case about Sikhism. This is not a case about racism. This is a case about murder." I echo those words. We cannot allow this murder to turn communities against one another. We must condemn those who seek personal political profit from tragedy. Instead, we must show who we really are in this country. This was a murder, a vile and violent crime. The punishment must be reserved for those who are responsible for the act. We do not believe in collective punishment in this country. Instead, we stand together against an act of pure evil. We condemn those who committed this heinous crime, not all those who share their faith or their ethnicity. Yesterday, a sentence was handed down in court. I know it will never be enough. The loss felt by Henry Nowak's family and friends will last forever. A wonderful young man will never enjoy the promise of the life that stretched out before him. The evil acts of his murderer and accomplice will never be undone. But we can choose to use this moment to pursue positive change. We are still limited in what we can say. There is a sentence to be handed down and further charges may follow, and there is an IOPC investigation ongoing. But I call on everyone here to be responsible in this moment to allow justice to run its full course. But while we must be limited in what we can say, we must not be limited in how we act. I will end with the words of the Nowak family once more. Last night, they wrote that no other family should experience the heartbreak and horror of losing a child to knife crime. Let that be the challenge to us all, across this House, across government, and across society. It is the very least we can do to honour the memory of Henry Nowak. Mr. Speaker, I commend this statement to the House. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ 2 ਟੀਅਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਹ 'ਚ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ not proven guilty in the court ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ I'm pretty sure ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਵੌਰਨ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ which I have already shared with you ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਕਫਸ ਲਗਾਏ ਗਏ despite he was bleeding 2 pint ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ I can't breathe not only for one time but several times ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਦਾ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਹੁਣ now they are saying it has been confirmed by the Hampshire Police to the mainstream media in UK that one of the officers he has resigned ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਬੋਡੀ ਵਾਰਨ ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਯੈਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਆਈ ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਕਾਰ ਇਜ਼ ਕਿਰਪਾਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟਰੇਡ ਫੈਲਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰੋਗੇ ਡਰਾਓਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਏਗੀ
ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਰਨਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਿਊਲ ਐਨੀਵਨਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕੇਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਯੂਕੇ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਬੋਡੀ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚਾਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਹੇਅਰ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਓਨਲੀ 1 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਹਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੇਅਰ, ਨਾਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। A kind, thoughtful, and much loved young man. He's talking about Henry Nowak. Understandably been devastating for his parents, for his family, and everybody who knew him. And I have seen the body cam footage. It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. I felt sick. Absolutely right that the IOPC are looking at this. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision-making in this case. But my thoughts, I'm sure the thoughts of everybody in the country, are with Henry's family. His life has been stolen, and they are understandably devastated, and that is where I start on this. Henry said. So IOPC ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, the IOPC is looking at that. That is Independent Office of Police Complaints, IOPC. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ OPPC I think, Office of the Police Complaint Commissioner, ਉੱਥੇ IOPC ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, IOPC, Independent Office of the Police Commissioner. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਆਫੀਸਰਸ ਅਜੇ ਵੀ, ਇਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, 3 ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ, 1 ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਿਆ, 3 ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਵਿਟਨੈਸਸ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। He'd been stabbed 4 times. The policeman said, "I don't think so, mate." Handcuffed him and he died. What's going on? Are police too afraid of being seen as racist to ignore a dying white student? What's ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਛੁਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਬ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੇਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੇਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰੀਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਟੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੈਬ ਹੋਇਆ, ਬਨਸਪਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਵਿਦ देयर ਆਈਡੀਆਜ਼। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਨੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ, ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ। ਰੀਸੈਂਟ ਕੀ, ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ Keir Starmer, what he has to say on this question. Let me just repeat. I'm going to make sure to repeat the question. The Sky News, the reporter will pucha gaya. Handcuffed him and he start on this. Henry said he'd been stabbed 4 times. The policeman said, "I don't think so, mate." Handcuffed him and he died. What's going on? Are police too afraid of being seen as racist to ignore a dying white student? What lessons have we learned? Dying white students. The body cam footage is really harrowing, and it's a really, really hard piece of footage to watch and to hear those exchanges and to think of that young man in those circumstances. As I say, I felt sick watching it. It was really difficult to watch, and anybody who's seen it will have gone through, I think, exactly the same emotion. It is really important to acknowledge, therefore, there are searching questions for the police that are going to have to be answered. The IOPC is obviously carrying out its investigation. It's right that they're given, all that they need to get to the bottom of this. But I do think included in that will have to be this question of how accusations, allegations of racism informed or fed into the decision-making in that particular case, because it is impossible to watch that footage and not appreciate that those questions absolutely have to be answered. It's impossible to watch that footage and not think, first and foremost, of Henry's family and friends and everybody who knew him. So कितना tough है तो देखो वाकई उस परिवार वास्ते कितना tough है. Such a tough time for that family as well. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ, ਡਿਗਵਾ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਨੋਵਕ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। देयर हैज टू बी a रिजल्ट फॉर दैट कि इदां दी चीज़ां दोबारा ना होण। सख्ताई किस चीज़ ते कीती जाएगी, की सख्ताई जिहड़ी ओह कीती जाएगी। इस तो थोड़ी देर बाद जदों ये इंटरव्यू हुई है कीर स्टारमर दी, उस तो बाद कीर स्टारमर ने अपने सोशल मीडिया दे उत्ते भी एक बयान जिहड़े दित्ते। आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल, just give me 1 second. Yeah, Henry Nowak was a kind, thoughtful, and much loved young man. And this has understandably been devastating for his parents, for his family, and everybody who knew him. And I have seen the body cam footage. It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. It is absolutely right that the IOPC are looking at this. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision-making in this case. But my thoughts, I'm sure the thoughts of everybody in the country, are with Henry's family. His life has been stolen, and they are understandably devastated, and that is where I start on this. ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਆਫ ਦੈਟ ਫੁਟੇਜ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, let me show you. ਇਹ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। Excuse me, let me get excuse me, let me excuse me. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। Excuse me. Excuse me. Excuse me. You're welcome. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sorry. Yeah. To the steps. Yeah. Wendell, back to the steps. Yeah. They won't let you go on the steps. Yeah, they will. Yeah, we will. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. We're going up there. Excuse me.
Excuse me. Thank the police. We're coming up here. Don't worry about the police. टॉमी रॉबिन्सन है जिहदी ये तस्वीर है और उन्हां दे वल्लों वीडियो जारी किया गया। पिछले कुछ समय तो यूके दे विच कई तरह के प्रोटेस्ट और इस तरीके दी चीज़ां कर रहे हैं। कई इन्हां नूं वाइट नैशनलिस्ट कहंदे हैं, कई इन्हां नूं राइट विंगर कहंदे हैं, कई कुछ कहंदे हैं। लेकिन ये जिहड़ा प्रोटेस्ट किया गया साउथहैम्पटन पुलिस स्टेशन के बाहर, उहदे विच इन्हां दी भी एक मेन भूमिका जिहड़ी हो रही है। तो दिस जेंटलमैन जिहड़े एट द सेंटर और इन्हां दी वीडियो जिहड़ी मैं नाल शेयर कर रहा एंड लाइव जिहड़ी वीडियो उत्थों दी है साउथहैम्पटन पुलिस स्टेशन के बाहर। Some questions. Can I ask, so you was in the court case all week. Was you in the court case? I was in the court case at the end. I watched the family. The family were hugely distressed, right? I've never seen a courtroom so welled up. There wasn't a person in that courtroom without a tear in their eye. The emotions were just off the scale, right? Did Henry have an injury on his face? He did. Apparently had an injury from his ear to his lip. The police couldn't see that. They chose not to see that. And they showed none of the videos were shown, were they, in court? They limited what they showed. Right. Where are you from? Where are you from, mate? Where are you from? Southampton. What's the local feeling about this? Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, just have a look around. Push up the stairs. We're going to get chubby up this. सो लोगों के इमोशंस बहुत हाई है। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ और ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ और ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 2 ਟੀਅਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। I understand. Where's the camera? You're one of the organisers. You've been organising demos here for a while. Yeah, mate. Yeah, nearly a year now. You've organised. Yeah. Yesterday's release. I'm going to ask why it was important for you to organise people coming tonight. This is our city. The injustice has been shown. I've had it, you've had it. Everyone probably certainly has had to do policing at some point. After yesterday's release of the footage, you clearly see how they treated the boy. Would it be different if it's the other way around, Tommy? Would you say growing up in Southampton, you've seen that 2-tier policing yourself? 100%. Yeah, massively. And changed even more in the last 4 or 5 years. So ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। In the murder of a young boy only because he was white. That's the only reason. Your
ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। Progressive mindset has infiltrated our political system, our education system, and unfortunately it's also infiltrated into the church. And so there's a lot of Christians that believe that this new form of liberalism is a form of Christianity. It has the, as the scripture saying, having a form of godliness but denying the power. So it looks like it's righteous, it looks like it's virtuous, but unfortunately it's anything but. And it's not about equality, it is about equity, which means that other people get higher rights than other people get. Well, it actually says equity on the police's government website. It says equity, not equity. That's right, yeah. What's the difference? Well, for example, why is that important? That word inequity, which is on their police government, I read it this morning. It's on the police government website for all of the police. It talks about equity. Why is that important, that word? So, for example, I'm a parent, so I have different rights under the law than my son does, for example. But with the modern day equity, it's almost like, no, we want to make you equal, so you have equal rights, even though you shouldn't have equal rights. And so when it comes to the issue of racism, we're seeing that other minorities are being elevated way beyond anyone else, so that they get what we call greater justice than those that I'm kind of losing because of the noise here, but essentially other people are getting greater rights than we are. ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। Righteousness. We're not going to win it back through violence and blood on the streets. We're going to win it back by mass people power, by you, the real people of Southampton, standing peacefully. Hey, I want to tell you something. I can't express the anger I got towards that police officer that brutalised Henry Nowak. But there's no way that getting violent is going to solve anything on that. We need political change, we need social change, and we need cultural change. And that's what we're here for. Prison for police on scene. Police ਨਾਲ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। Let me just share that video with you as well. I think ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ Henry's blood on your hand. Everyone move down the stairs so we can have a bit of space for Nick, please. Please move down the stairs. Everyone that's turned up today, can I just give you all a big thank you? Big round of applause for everyone. Can I ask one big favour, please? It's just getting very, very cramped at the front. Can everyone take 2 steps back out onto the road, please? We're really getting cramped up here. We just need to get a little bit of room. We can move around slightly. We're not going anywhere. We can't go back anywhere because the 2 tier police right now. No justice! No justice! No justice! No justice! No justice! No justice! I can see loads of you out there not singing. You made the effort to come here and support us today. This is your victory. No justice! No justice!
No justice! No justice! No justice! Racist police off our streets! Racist police! Racist police! Racist police! Racist police! Racist police! Racist police all our street, on our street. ये ना वालों क्या जा रहे हैं? That's enough chanting for a minute before I get arrested for charity work. We got a few people saying. My name is Nick Cody. I'm the leader of UKIP. UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਔਰ two-tier policing. Fast patriots, please join me in prayer as we say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This is for Henry. It is for Henry, patriots. I want to thank Craig and all of his team, Southampton Patriots and the citizens of Southampton. The man stood to my right is Craig. Give him all a round of applause. After the Manchester airport attack, when the Muslim community went to the police station in Rochdale, there was no police outside. They all hid inside. Yeah, here they are outside here. They hid inside. Whereas that's the difference. That's the difference. Just that is the difference in policing. The police weren't there. When the Muslims come to the police station, they hid inside. They locked the doors. Here they are lined up pushing people. And you are showing up to ask for justice from Hampshire Police. Henry Nowak and Surrey family. Well done, patriots. Well done, citizens. ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚੱਲੀ ਆ The Manchester airport scumbags, they deployed potentially lethal violence against resisting officers because they believed they had Brown and religious privilege. A serving Labour councillor, Ricky Jones, called for patriots' throats to be slit, dehumanising them by calling them fascists. Anyone with a differing view to the extremist Socialist Worker Party front, stand up to racism, gets labelled a Nazi in an effort to incite violence onto them. Charlie Kirk was murdered because he's conservative and promoted free and fair debate. The arresting officers of Henry Nowak believed persecuting him was more important than saving him because he was white and therefore a liar. Justice! No peace! No 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 justice! No peace! Aye, patriots, I don't think the image of watching the arresting officer drag Henry along that gravel whilst he begged for help will ever leave my thoughts. Left-wing socialists and Marxist cultural dogma encourages and promotes racial division and violence. The period we have now entered into is the final stage of the communist long march through the institutions, where the hard left
have infiltrated the cowardly ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰਡ ਲੈਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਰਡ ਲੈਫਟ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ intersectionality under the pretense of freedom, rights, choice. Consequently, we have less freedoms, less rights, and less choice, patriots. We will indeed overcome, but patriots, the fight has just begun. Liberalism is the religion and political ideology of cowards. We can defeat it by confronting them directly and calling them out. Peace is not the absence of violence, it is the presence of justice. I say no justice, you say no peace. No justice. No justice. No justice. No justice. No justice. No justice. We are here today to demand the first responding officers are brought to justice, and I will tell you why I am here, patriots. I am here to fight to bring an end to woke policing, DIE policies, and to rip out the toxic, poisonous, insidious Marxist agenda in our institutions throughout Britain and throughout the hearts and minds of cultural liberals and socialists. We are not just here because of one murder. We are demanding justice. Enough is enough. We want our country back. No justice. No justice. No justice. No justice. The dead remember our indifference, and the dead remember our silence. I put it to you, patriots, that there are two crimes here. One is left-wing racism, left-wing hatred, and left-wing bigotry. That caused the death of Henry. And two, that left-wing authoritarian-inspired policy and policing sealed Henry's fate. I put it to you that communism kills, left-wing ideas kill. Let us now remember our demands. Hampshire Police must now sack and prosecute the arresting officers. Hampshire Constabulary must publicly admit full and reform the profiling of white men. Hampshire Constabulary must pay compensation to Henry's family. Hampshire Constabulary and the leadership must now publicly take the knee for Henry Nowak. जो डिमांड्स अपनी दस रहे हैं Last but not least, Hampshire Constabulary's Chief Constable, Alexis Boone, must now resign. Patriots, I say no justice, you say no peace. Don't ever forget, my brothers and sisters, this is not about one murder, because someone's daughter, someone's son, someone's mother, someone's father is next, because the motivations, the behavior and the mindset is indoctrinated to left-wing radicalism, left-wing racism, left-wing bigotry, left-wing hatred, left-wing division. There's a reason why we say it at street level. I want the communists gone as well. It is Marxist ideology why we stand here, patriots. Never forget this is for Henry. Never forget this is for Henry's family. And never forget, patriots, this is for justice. Thank you. I say as a nation that we return back to the faith and we open and close every time. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you all. Big round of applause for Nick Tinconi. She's so small, I need ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे चले So everyone, I've got Kelly J in front of me now. We're just trying to get her up a little bit higher so you can see her. She's just going to say a few words. Big up, Kelly. Good evening. I'm here as a mother of 3 sons, and I would like each and every one of them every night to come home alive and safe. I'm sick and tired of the two-tier policing in this country that see each and every one of us as guilty before we've ever even committed a crime. When the police come to my events, which is full of middle-aged white women, they decide that the men that come with violence against us are fully justified because they don't like what we say. And I want to tell all of you parents, you have to look at what your children are learning in school. Critical race theory is threaded through the curriculum. And you have the power to stop it. And only you. The politicians don't give a shit. They don't want to stop it because it gives power. So I'm just going to keep it short. I just want all of us, I want every single one of our children to come home and be safe in a country where the police genuinely have no fear or favour. Give him a cuddle because Henry's parents can't like, don't they? Give him a big fucking hug before they go to bed. Thank you. Big up, Kelly. Big up. Or someone else. So I'll hand you over to Aaron now. He's part of our admin team. It's not just about me. I'm just a name who put my face out there. But Aaron here, Carly there, Kirsty stood next to her as well. Them 3 help us massively. It's down to them. You're all here. Come up here. Come on. Aaron, Carly, Kirsty, come on up. Big up, big up, big up. There's also many more of you out in the crowd that turn up week in, week out for all of our events. Part of the Southampton Patriots. But here on my far left is Carly. Everyone give Carly a big round of applause. Kirsty here, Aaron here, and I've been introduced already. Look at the camera, bro. So tonight we stand together, heartbroken, angry, scared. We feel the weight of what has happened. We feel the pain, and we stand here for Henry Nowak with our hearts bleeding for the life lost and the families shattered. But even in our anger, we must hold the line. The anger must not spill into violence. Violence will only bring more heartbreak, more suffering, more excuses for those in power to silence us. We stand here because we demand change, real change. We demand better training for police officers, stronger accountability, a system that treats every victim with fairness and dignity. We stand here to say clearly, justice must never be blocked, twisted, or delayed by anyone using identity as a shield. Every life matters. Every family deserves truth. Justice must be equal, honest, and free from manipulation, no matter who is involved. Tonight we stand united. We stand and peacefully. We stand for Henry. We stand for truth. We stand for change. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No peace. Sorry, you can say something. Well, safe, brother. Yeah. This man doesn't need any introduction. I'm sure you all know who he is. I know the police have been Wendell, you a fella? Yeah. Told me to a stool. Knees at the stool. On my shoulders. You've got yellow paint on the We can't Wendell, we can't. First of all, every one of you, well done for not remaining silent. Well done for coming out. Henry's murder
is that I spoke about this for 20 years. I said you'll be a victim of a race gang, i.e. Pakistani Muslims will be beating up a white kid. The police will turn up, they jump on the white kid. Every time, I've seen it my whole life. They jump. ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ compared to non-whites, and we've seen this spread through every single institution in our country. I can't breathe. The crying, the pleading. Do you know what's insane right now? Is you see that scumbag's brother who should be charged for perverting the course of justice. He's fucking lying. And the father. And a message to anyone who wants to claim representative community. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੂ ਟੀਅਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਨੋਵਾਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਅ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਇੱਕ $20 ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ $20 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਸਟ ਫॉर $20 ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵ ਮੈਟਰਸ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਵੋਕ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਮਸਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਰੀਡ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ Hampshire the police ne kaha, we know there has been significant commentary following the sentencing of Vikram Digwa yesterday afternoon. We recognize the desire. One sec. Let me just open it from the other angle as well, so that main thode naal ithe padh bhi saka. And we recognize the desire for answers about the police response that night. However, what we cannot accept is the significant spread of misinformation online by those intent of causing further fear and division by making threats to officers and sharing names that are simply not true. A police officer unrelated to this case has been misidentified online and subject to death threats. The Independent Office for Police Conduct, IOPC, मैं police complaint समझा सी police conduct है, is continuing its independent investigation into our response on the night in question, following our self-referral the next day. While that progresses, we ask the people avoid harmful speculation online. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ shopping in this city next week and walk past that scumbag's brother who facilitated and accommodated the murder of Henry is an absolute the fact he's walking the streets is insane hey ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ
You cannot deny the fact कि भाई इमोशंस ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। When people talk about justice, unless the police officers are prosecuted, which must happen. I heard what the arresting officers just resigned. We don't want him to resign. We want him in prison for what he done. Lock him up. Not one single police officer was prosecuted for allowing the rape of a generation of our daughters. Not one. None of them have faced prosecution. They've all left with their fucking pensions. This is the scene. Exactly the same as this. He'll resign with full bloody pension. It's not good enough. We know every one of you watching this. No justice. Listen, we can go down the ramp. We won't go down the ramp. ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਜੇ। One sec. Let me just check. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਆਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੇयर इज नो ਅਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਦਿਸ ਵਨ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ MPs ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਈਟ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਫਟਿਸਟਸ ਕਿਲਡ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਐਂਗਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਲਸ ਬਲੈਕ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕਿਲਸ ਵਾਈਟ, ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਮੇਕ ਦਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਅਗੋਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਵੀ ਡਿਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ enough is enough, a deep line needs to be drawn in the sand। ਕਿਸੇ ਰੂਪਰਟ ਲॉयਡ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਪਰਟ ਲॉयਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਰਮਾਊਥ ਦੇ MP ਨੇ, ਐਕਸ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ a deep line needs to be drawn in the sand, talk is weak, Britain need to say no more and mean it, a restore Britain government with the British people's approval would put Vikram Digwa to death। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਰਮਾਊਥ ਦੇ MP, ਐਕਸ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ FC ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਆ ਰੂਪਰਟ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਲਿਖਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਡੈਥ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਊਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਹੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਦੇ ਡਿਡ। ਦੂਜੀ ਦਿਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਡੈਥ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਯੂ। ਰੋਥਮੋਸ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੇਵਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਥਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਲੀ ਕਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਯੂ। ਅੱਗੋਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਪਾਉਂਦਾ ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਹੀਏ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। we'll see ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ।
ਸੋ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ Last December, Henry, aged just 18, was a first-year university student with his life ahead of him. He was kind, hardworking, loved by his family and friends. His murder at the hands of Vikram Digwa was a horrifying act. Digwa murdered Henry and then lied about him as he lay dying, falsely accusing him of racism. It was an evil act. I know the thoughts of the whole house will now be with Henry's family and his friends, just as mine are. What they have been through is heartbreaking, for most of us, unimaginable. I know nothing can take their pain and loss away. But yesterday, we saw some measure of justice. Digwa was sentenced to life imprisonment. He will serve a minimum term of 21 years. His mother, Kiran Kaur, has been convicted of assisting an offender. She is due to be sentenced on 17th of July. And today, the Crown Prosecution Service has authorised further charges against other members of the attacker's family. With further sentencing and possible charges pending, we must be cautious still in what we say about this case so that we do not place any proceedings at risk. However, I can and must pay tribute today to the dignified and powerful words of the Nowak family in the statement they gave after yesterday's sentencing. They deserve answers. They deserve answers in particular about what happened on that awful night and the actions of the police officers who arrived on the scene. I expect many in this House and many more across this country have now seen the police officers' body cam footage released last night. It is, without question, a disturbing and tragic thing to see. People are rightly asking questions about how the situation was handled, and they are shocked and disquieted to hear Henry's words, "I can't breathe." I know that it is difficult to wait any longer for answers, but there is a proper process to assess whether there have been incidents of police misconduct, led by the Independent Office for Police Conduct, the IOPC. They will determine what could and should have been done differently. They will determine what action may need to be taken against individual officers. The family yesterday called on me, and I quote, to ensure the IOPC has the resources, authority, and independence it needs to conduct a full, fearless, and transparent investigation. Mr. Speaker, I can confirm to you today that I will do so. The IOPC will be equipped and encouraged to act to find the truth and to ensure, if necessary, that there are consequences. There have been accusations, I know, of two-tier policing, that one community has been prioritised over another. It will be for the IOPC to determine the facts with regard to this specific case, and I cannot and will not comment on them. But let me say this on the question of preferential treatment more widely. The police in this country have a sacred duty to police without fear or favour. Everyone in this country is equal before the law. It is the promise upon which our whole justice system rests, and the equality of every citizen is the foundation on which the openness, tolerance, and generosity of this country rests. Let me also be clear about one other thing, a dangerous undercurrent that I have seen in the reaction to this awful crime. Threats against police officers are utterly unacceptable. There can be no justification for intimidation, abuse, or attempts to take the law into one's own hands. A police officer unrelated to this case has been misidentified online and subjected to death threats.
He has been forced to relocate to protect himself and his family. Misinformation and inflammatory commentary is making a dreadful situation even worse. We must all together condemn it. And we must also allow the facts to be established through the appropriate investigations and the courts, and we must do so calmly and responsibly. The Nowak family and Henry's memory deserve answers. They have also called on us all to take action to address the daily tragedy of knife crime in this country. This government is committed to halving knife crime in this decade. And since the start of this parliament, we have made progress. Knife crime has fallen by 10%. Knife homicides are down 27% at their lowest level in a decade. But clearly, we must do more, whilst there are still tragedies like this one. And for that reason, we have recently published our Halving Knife Crime Plan. It sets out how we will go further to drive sustained reductions in violence. It brings together action across government and across society to stop people from turning to knife crime and to ensure that perpetrators are caught and brought to justice. Amongst a range of measures, this will see schools and families supported to address the root causes of knife crime through the establishment of 50 Young Futures hubs. Police using new crime mapping tools to target enforcement more precisely and making better use of stop and search. And cruel and exploitative drug gangs stopped from criminally exploiting children, preventing the knife violence that is driven by the county lines trade. In relation to knife controls, there have been calls to limit the right of Sikhs to carry their ceremonial knife, the kirpan, one of the 5 holy items in their faith. The Offensive Weapons Act of 2019, passed under the previous government, clarified and strengthened existing legal protections in relation to long kirpans. This included extending defences so that kirpans can be lawfully possessed for religious reasons and used in religious and ceremonial contexts. But let me be clear, carrying a knife for the purpose of religious observance is one thing. Using it, as so tragically occurred in this case, is quite another. It is a vile act, a crime of the utmost severity, and it will be met with the severest punishment. Yesterday, the Nowak family ended their statement with a powerful call to us all. I quote, "We do not want his death to be used to create further division, hatred, or tension." They quoted the words of the prosecuting lawyer, and I quote again, Mr. Speaker, "This is not a case about Sikhism. This is not a case about racism. This is a case about murder." I echo those words. We cannot allow this murder to turn communities against one another. We must condemn those who seek personal political profit from tragedy. Instead, we must show who we really are in this country. This was a murder, a vile and violent crime. The punishment must be reserved for those who are responsible for the act. We do not believe in collective punishment in this country. Instead, we stand together against an act of pure evil. We condemn those who committed this heinous crime, not all those who share their faith or their ethnicity. Yesterday, a sentence was handed down in court. I know it will never be enough. The loss felt by Henry Nowak's family and friends will last forever. A wonderful young man will never enjoy the promise of the life that stretched out before him. The evil acts of his murderer and accomplice will never be undone. But we can choose to use this moment to pursue positive change. We are still limited in what we can say. There is a sentence to be handed down and further charges may follow, and there is an IOPC investigation ongoing. But I call on everyone here to be responsible in this moment to allow justice to run its full course. But while we must be limited in what we can say, we must not be limited in how we act. I will end with the words of the Nowak family once more. Last night, they wrote that no other family should experience the heartbreak and horror of losing a child to knife crime. Let that be the challenge to us all, across this House, across government, and across society. It is the very least we can do to honour the memory of Henry Nowak. Mr. Speaker, I commend this statement to the House. So a statement ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ
deny this fact as well. लेकिन कीता की जाए भाई आम लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ I'll show you that as well ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ and it is very tragic sometimes and this is from today's video as well. Not bad now when people do stuff like this, are you? Disgusting. It's disgusting. Yeah, but see how you all stood here? Sit the knees and pay your respect for Henry. Your officers assisted in that man's death. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਹੋਵੋ bend on your knees bend your knees kneel down your knees on your knees ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ You all stood here, sit the knees and pay your respect for Henry. Your officers assisted in that man's death. I've drove 4.5 hours to get here. Half the people have, mate. We're fucking tired of you, him, and every police officer in the force. Your left ideology is warping and is ruining the country. We're sick of it. It's disgusting. All you do is just stand And you just stand there. Say nothing. You're horrible, you're vile. You don't care. Why don't you say something? Look at all of these people who have come to show their respect for Henry. To the independent officer of police conduct, that's all I'm going to say. That don't mean shit. That don't mean nothing to us. He'll get off with it ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ too. ਵਿੱਚ Sweep under the carpet like Labour government always do. Keir Starmer should have been gone by now. You don't care. He brushes it all off. Muppets, mate. What are you going to do? Put me in cuffs and kill me, yeah? Is that what you're going to do, yeah? They won't do, Is that mate. what you're going to do, yeah? They won't do, mate. You're bad now. You put the badge on and all that, don't you? You're scumbag, mate. Scumbag. That's what you are. Scumbag. Tell them, lad. ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੂ نو ਔਰ ਇਹ ਹੀਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर लेकिन आई डोंट वांट कि मैं कोई ऐसी वीडियो ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ आई डोंट वांट दैट ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸਿਸਟ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਨਿਊ ਰਿਫਾਰਮ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੋਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਵਾਹ ਉੱਥੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ that I want ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏ Let me post this information, then we'll go from there. आज मार्को रूबियो वालों की क्या गया थे just one sec. Let me just refresh so there should not be any hiccups. ਬਹੁਤ ਹੀਟਡ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ had to come back here and visit with us. Marco, we haven't had this kind of excitement since you've been here last time. I know you think this is the way it is every time, but it's not. So in any event, we're glad to have you. For the information of the committee, the secretary has 4 hearings in these 2 days. So we have negotiated a hard stop at 12:30. To that end, we'll use the usual array of the way we do things here, and that is, first of all, I will make an opening statement, and then I'll yield to Senator Shaheen, and then we'll turn the floor over to Senator Rubio. Then we'll do a 5-minute round of questions based on arrival time. So with that, Secretary, it's good to see you here again. Though you're not on the Hill often, a lot has changed, obviously, since the last time you testified on the President's International Affairs budget last year. The department has undergone a major reorganization, making it operate more efficiently and more in line with America's interests, as we discussed before you even took the job. And that's been being executed, I think, quite well. At long last, foreign governments are being encouraged and, when necessary, pushed to live up to their responsibilities to respond to the needs of their own citizens. America will stand up by our allies and provide life-saving assistance to people in their hour of need, but we are not the world's ATM. And so the department is testing new ways of providing strategic assistance and breaking the cycle of dependence on aid. Renewed emphasis on trade over aid will help the American people and lift up countries around the world. This is American generosity and ingenuity in action. Through this budget, the administration is holding UN organizations to account, badly overdue, and alongside Ambassador Waltz, making sure American values are leading in international organizations. You've made securing the Western Hemisphere a top policy and budget priority.
and have successfully reduced illegal immigration at the southern border to the lowest level in half a century. That has not gone unnoticed. You've helped curb the trafficking of illegal fentanyl into the United States, saving countless lives. The budget prioritizes countering China's unfair trade practices, expanding military and malign influence operations around the world, and which pose some of the greatest threats in modern history to the American people. At the same time, you've been working to ensure these efforts are strategic, targeted, and effective, and we appreciate that. The administration has also taken care to ensure taxpayer dollars don't go to those who are able but unwilling to pay for their own defense. Through concerted effort by you and your colleagues, our NATO allies have increased their defense spending and have committed to reach the 5% by 2035. This is a major change from the way you and I used to deal with this for the decade or more before this. Together, we need to create a next generation NATO that is stronger, more interoperable, and takes advantage of the industrial potential of American and European economies. We also must continue to coordinate with our European partners as they take greater responsibility for supporting Ukraine and work with our partners to deny Russia's strategic gains. The administration has prioritized efforts to end conflicts in Africa, which undermine decades of investment in economic growth and global health security. All is not well there. The latest Ebola outbreak in Eastern Congo, now affecting the entire region, highlights how conflict and humanitarian crises abroad threaten the health and security of the American people here at home. I know the department is working hard to protect us from this threat, and I look forward to hearing how the budget supports these efforts. And of course, the administration has taken decisive action to protect American citizens from the threat posed by Iranian nuclear capabilities and ambitions. On behalf of the American people, thank you for your hard work on that. You and I have been through this before, and we know how difficult it is. Change is hard, but it is also necessary. Your efforts to make the State Department more responsive to the needs of Americans will help us all meet the challenges of the 21st century. I look forward to discussing how the budget will further those efforts. With that, I will turn it over to the distinguished ranking member, Senator Shaheen. Well, thank you, Mr. Chairman. Good morning, Secretary Rubio. Mr. Secretary, you were a senator. You sat on this committee. You sat on the Intelligence Committee. You know as well as anyone that effective American foreign policy requires a strong partnership with Congress. Allies need to know that our commitments can stand the test of time, and that only happens if Congress is brought into the discussion. Congress cannot be a partner if it's kept in the dark. I have a long list of unanswered requests sitting on your department's desk. And Mr. Chairman, I'd like to ask that these letters be submitted for the record. They'll be submitted. I've requested a briefing on changes to U.S. force posture in Europe. And after 33 days, we still have no response. We've requested a briefing from the Iran war on displacement. After 90 days, we still have no response. We've asked for a briefing on Ukraine on a number of issues. After 180 days, we still have no response. We've asked for a briefing on lifting Milorad Dodik's sanctions. And after 225 days, we still have no response. We've asked for a briefing for the U.S. Agency for Global Media. No response after 344 days. The Romanian visa program termination. We've followed up 5 times over 435 days, and we've still gotten no response. In January, when you were before this committee, I asked if you would report to this committee once an audit system was in place to track Venezuelan oil revenues. You said, and I quote, "Oh, absolutely, yeah, we are still waiting." And when you do notify Congress, it's to inform us of decisions you have already made. That is not consultation, as you well know. That is not advice and consent. Congress has been clear on a bipartisan basis. We do not want to cede ground to China. Yet this administration is closing consulates and cutting funding in the Indo-Pacific. The same pattern extends to global health. USAID supported Ebola detection and prevention activities in
DRC, and Uganda for years. And we can see in this poster, even Elon Musk admitted that one of the things we accidentally canceled, very briefly, was Ebola prevention. Well, those programs were dismantled. And today we have to screen for Ebola at Dulles Airport rather than in the DRC and Uganda, more than 7,000 miles away. You're asking for a 44% reduction in the State Department budget. That includes eliminating funding to the World Health Organization. It includes eliminating all disease-specific funds in the middle of an Ebola crisis that's affecting Americans. Yet, no one from your department can explain to us why this is a good idea. You sent Congress one notification saying you needed $19 billion to close out USAID. Then you sent another saying you needed some of that money to respond to disease outbreaks. Congress has asked for an explanation, and we still have not received one. The same pattern extends to our alliances. I just returned from a bipartisan delegation to the Arctic. We are on the verge of losing the very alliances that we have built for decades because the president manufactured a crisis over Greenland. And nowhere is that clearer than with Russia. In 2017, you wrote, as a senator, that Vladimir Putin will never be a trusted ally or a reliable, constructive partner. But since taking office, you, the president, the vice president, Steve Witkoff, not one of you has been to Ukraine. And yet, your envoys talk to Putin on a regular basis. The president has invited him, given him the red carpet treatment on American soil. But yet, you won't come up here and brief Congress on any of it. And decisions Congress has made on Russia have been systematically undermined. Congress passed support for Ukraine. The administration has slow-walked it. And instead of sanctioning Russia, the administration issued oil licenses that have sent billions to Moscow. Congress has asked what this approach has produced. Russia has conducted 5 times more drone strikes on Ukraine since 2024. More U.S. businesses are being directly targeted than at any point in this conflict. And Russia is providing targeting intelligence to help Iran hit our facilities and personnel in the Middle East while we're helping them fund this war. When I talk to my constituents, they ask for economic relief at home, not regime change in Havana or Caracas or Tehran. Instead, you sent Congress a war powers notification saying we are not in active hostilities with Iran, while the U.S. was conducting strikes against Iran and Iran was bombing U.S. embassies and bases throughout the Middle East. That was not consultation. It was an attempt to avoid answering to this committee and this Congress about this war. Congress has asked basic questions about the war. Why are roughly half of our Patriot interceptor stockpiles gone? Why does the Strait of Hormuz remain closed? Why is gas up $1.50? Why did 13 American service members lose their lives in this war? Congress deserves to know why, and Americans deserve to know why. Mr. Secretary, you would not have stood for this kind of stonewalling by the administration when you were a senator, and you certainly shouldn't stand for it as Secretary of State and National Security Advisor. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator. We'll now proceed to a round of 5-minute questions. I'm sorry. We'll try. Did you want to do, we talked about that. Do you want one? We actually talked about that, but he thought that questioning might be easier. Why don't you go ahead? I have it in writing. You want me to read it? Give us your best. Okay, well, thank you for having me here. There'll be a lot to talk about today. And I just want to remind everybody, you know, our foreign policy is one that's solely focused on the national interest of the United States of America, on the defense of our country, both its military defense and our security, but also our economic security and the vibrancy of our economy, our sovereignty, and our future. We believe that America should lead the world, and I believe that we are, and we'll have a very good story to tell about that. American leadership, however, should always be on behalf of the American interests. I say this because I think over a period of time in our foreign policy, we lost focus on that. The reality of it is that our foreign policy, first and foremost, must always be what is in the national interest of the United States of America.
And determining the national interest oftentimes requires us to make pragmatic decisions. Sometimes in foreign policy, the choices are not between a good choice and a bad choice. It's between two less than ideal choices, and you're trying to figure out which one of these two choices is the one that is best for the United States and least harmful to our interests. And that plays out every single day. That said, we remain the world's sole global superpower, the most powerful country on earth. We have the largest economy. We have the most formidable and powerful military ever known to man, by the way. Our dollar remains the reserve currency of the world. Our language is used extensively throughout the world to transact all sorts of business and many of our engagements. But all of this means very little if that power is not used to protect the people who built it, the people who it is meant to protect. I also remind everybody the United States government is not a charity. We are not here to play social worker. We are here to win. We are here to win on behalf of the American people and on behalf of the national interest, to win for our country, to win for the people of America, to win for the things that are important for our future. And that's what we exist to do. The State Department exists to carry out the foreign policy of the United States, both in diplomacy and in aid, in a way that furthers the national interest and helps the American people. And it's guided every decision that's been made since January of 2025. I'll give you a perfect example in our own Western Hemisphere, an area that this committee and many of its members long argued, as I did, has long been neglected and not been paid attention to. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Now, obviously, we have to operationalize that into action after 20 years of neglect, in which China and other global powers have intruded in our Western Hemisphere to the detriment not just of American national interest, but to the detriment, in our view, of the people of those countries as well. So these are important achievements, and one that I'm very happy about. I'm also happy about the way we've transformed foreign aid. In any transition, there will be, bumps in the road, but largely speaking, if you think about how those programs that existed in the past were failing us, the old model had to be replaced. And the foreign assistance that remains is being brought under the strategic direction of the State Department. So we're not just providing money, we are also seeking outcomes. It's not just how much money you spend on a program, it's whether you're getting outcomes from it. But it's also being guided with our strategic view in mind. And that means that we are able to provide aid, not just all over the world, but specifically targeted at those most in need and those places around the world most important to the national interest of the United States. That will remain our guiding principle. That's been our guiding principle in our reforms. So, we can get into a lot of these details in our questions. The bottom line is that all this and more is a reflection of this belief that I outlined at the outset, and that is that foreign policy cannot be separated from economic policy, from border policy, from energy policy, from any of these other spheres that are critical to our national interest. A country that cannot build ships or produce medicine or control immigration or access vital resources cannot defend its people, cannot defend its interests, and cannot defend its way of life. So our foreign policy continues to be reoriented around the real foundations of national strength. This budget is yet another step, I believe, in that direction. Obviously, the appropriators here will have a huge say on the outcome of what that budget ultimately looks like, as we don't anticipate that for the first time in modern history, Congress will just take up our budget and pass it. We think it'll go through some substantial reforms along the way, and we look forward to engaging you like we did last year to produce what we think is a very good spending bill at that time. So anyways, I look forward to your questions. At least that's what it says here. I'm not sure if I really look forward to your questions. I look forward to probably half your questions. Thank you. Thank you, Secretary Rubio. We will now do a round of questions, 5-minute questions based on order of attendance. And I'm going to start, and I'm going to say thank you for the work you've done with respect to Iran. We all of us have worked on this for years, know how frustrating that is, how difficult it is to work with this regime who've sponsored terrorism, kidnapping, and killed thousands of Americans for the last 47 years. Thank you for doing something about it. I know you and the president are doing all you can to ensure this comes to a close sooner rather than later. I wonder if you could give us at least a brief update on where we are. Well, first, let me remind everybody that while I've not been before this committee since, I believe, February, when we briefed on the Venezuela operation,
I have appeared on multiple occasions here, both in my role as National Security Advisor and Secretary of State, in both all Senate briefings multiple times, Gang of 8 briefings, Gang of 16 briefings. So we've talked about this topic with some of you in those settings in the past, you've heard from us. Let me just lay the predicate here, okay? Iran's desire to build a nuclear weapon was going to be effectuated behind a conventional shield. They were going to build for themselves so many missiles, so many drones, so many conventional weapons, including a navy, that at that point, there's nothing you could do about it. What they tried to do is they were going to try to build a conventional shield and hide behind that conventional shield and basically say to the world, if you come and do anything about our nuclear program, we will overwhelm you with missiles, we will overwhelm you with drones, and we will overwhelm you with our navy, and you will not win. You will not be able to do anything about it. They were seeking that point of immunity, which is why the president chose to act, to deny them that point of immunity. Operation Epic Fury, some of you didn't like it, some of you did, was highly successful in achieving its military objectives, which is dramatically reducing the defense industrial base of Iran, the ability to build these missiles and to build these drones, especially the missiles program, substantially degraded. A substantial percentage, and I'll leave the exact numbers to the Department of War because I'm not a general and I'm not here to speak as a military planner, but a substantial degradation in the number of launchers that they have as well. They still have a lot of drones because these are easy to make. We all know it's not an Iran challenge. This is a global challenge. And it's playing out every single day around the world. I mean, Mexican cartels are using UAVs against each other. We should imagine at some point may even use it against our interests. So this is a pervasive problem around the world. The economics of it are something we have to solve for. But nonetheless, even their drone building capability has been eroded. Today, there is no Iranian Navy. There is no such thing. There's a bunch of Boston whalers with machine guns on them, but there is no Navy. There is no Iranian Navy. It lies at the bottom of the ocean and will soon, within a number of years, be prime fishing spots because they'll turn into reefs. So my whole point is that the Iranian conventional shield has been substantially eroded. Now, in the aftermath of that, two things have happened. The first is they entered into a ceasefire. They agreed, we agreed to stop. But part of that agreement was that they would reopen the straits. They did not, at which point the president decided, and I think appropriately, we can't have a world in which only Iranian ships get through the straits. And so if they're going to shut down the straits for everybody, we're going to shut down the straits for them. And we have done that through a very effective blockade and, by the way, through the seizure of sanctioned ships in the Indo-Pacific as well. The cost to Iran every single day in lost revenue is in the hundreds of millions of dollars that they are losing in lost revenue that they're not generating as a result of that. Now, we are in talks, and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland, okay? They're very different. They require the use of intermediaries, unfortunately. But there is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time, certainly in my memory, they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, just a year ago, they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. That is not a guarantee that ultimately it will lead to a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we'll be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go. Complicating that process, unfortunately, is their internal regime is somewhat fractured in the sense of it takes days to get responses from their system. We can go into more depth in your follow-up questions. But we're hopeful that something like that could happen in which the straits would reopen. We would enter into a period of negotiations on very specific topics, delineated negotiations, in the hope of reaching an outcome that's acceptable to us and something that they would be able to do as well. If it doesn't work out, then obviously we still have a problem with respect to their nuclear ambitions. But what they won't have is the conventional shield to hide behind any longer. Thank you, Secretary. I'm going to ask one more question. Hopefully this will shorten as we go around. There'll be more questions, obviously, on that topic. But I know you just got back from China not long ago. Could you give us a quick update on the state of U.S.-China relations? Yeah, look, I mean, China and the United States are the two largest economies in the world, the two most powerful militaries in the world. The Chinese government and the U.S. government have to speak. I mean, it's not a choice here. We have to have some measure of communication, if for nothing else, in order to de-escalate potential points of conflict that could lead to something broader. There are obviously very significant irritants in our relationship with China. Some of these are long-term problems that we know we're going to have to address.
And so what we're trying to do is manage a period of strategic stability while recognizing that there are areas of our relationship in which we are going to have struggles, not just for years, but perhaps for decades. We recognize this. But I think as much as anything else, we have to recognize that the United States and China have to be able to have points of dialogue and speak to one another. As I said, for no other reason than to be able to have a communication channel. I think in our meetings, it was abundantly clear which are the areas that we do not have strong alignment or agreement on. We understand that there are areas in which long-term we're going to have some real challenges, whether it's supply chains. Put it to you this way, let's leave China aside for a moment. The United States, and I would argue the world, cannot depend on one country for 90% of anything, especially 90% of things that are critical to our economies, to our, not from our weapon systems to our pharmaceuticals. We just can't live in a world in which we rely on anybody for 90% of what we get in one sole source that could be cut off at any time as leverage against us or punishment or in a time of conflict. And so we are actively searching and have plans in place, and we're implementing these to diversify where we get critical minerals, where we get our supply chain, secure that supply chain. And obviously the Chinese would like to retain their monopoly position in some of these. This is going to be a long-term issue that we're going to have to continue to confront and work on. Work on that continues even while we are engaged in the ability to dialogue and speak to them, because we have to. It's responsible, and we truly have no choice but to be able to do that. It's to their benefit and ours, and I would argue to the benefit of the world that these two countries are able to speak to one another. Thank you, Secretary. And I think your comments about the supply chain and the critical minerals and everything else that's in the bottleneck, these are things that are relatively new to us. They've always been there, but COVID underscored that. And then, of course, the Ukraine war brought it out even more. And appreciate your remarks. I think everybody at this dais knows we are, as a nation, looking at that. With that, Senator Shaheen. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Secretary, at this budget hearing last year, you testified that no one had died as a result of foreign aid cuts. Sadly, I think we're seeing in real time that that's not true today. There are more than 1,000 cases, more than 200 Ebola-related deaths. And as we know, one of the entities that is a critical global health tool is Gavi, particularly during a disease outbreak. It plays a role in distributing Ebola vaccines, and it has committed up to $40 million to develop a vaccine for the current Ebola strain that has no vaccine right now. So, how are you making sure that Secretary Kennedy, who has been sitting on those funds for months now, is going to release them so that they can go to help develop a vaccine to address the Ebola outbreak? Yeah. Well, a couple points on Gavi. I would say that the president had asked that we allow Secretary Kennedy to play a leading role on the Gavi decision because of his strongly held views with regards to vaccine safety, and he wanted them to conduct some reforms. I actually talked to Senator Schatz about this last week as well. And so the State Department's going to be re-engaging. I'm not here to tell you we're going to yank this thing and we're not going to listen to his points of view, but the State Department a few weeks ago made the decision that we were going to re-engage on this issue of Gavi, respecting what HHS views on it are as well. And we want to take their input, but we'd like to get this issue resolved in an outcome that's acceptable, both to Congress and also to our goals on global health. So it is an issue. As I said, I wouldn't use the word defer, but we have certainly allowed him to play a leading role in determining what we're going to do next. But right now we're sort of at a stage where we are going to re-engage. We need to drive this to an outcome. I couldn't agree more. And so do you commit to using the $2 billion that Congress has appropriated for global health to actually help fund global health security? Well, we do fund global health security beyond Gavi, by the way, and we can talk about that. We can talk about the compacts, I think 32 that we've now entered into with countries all over the world. We have a new agreement with the UN as well that they're very happy with. The Global Fund, we've hit our cap. We are at our 33%. We've actually been able to attract additional donors from around the world to contribute to it. On this specific item, I would say, we intend to get this resolved. We want to get this resolved. It's an important part of our matrix. We will follow up, and I hope you will share with this committee as soon as you get it resolved. I want to go to Russian oil sanctions and general licenses, because President Trump gave Russia a lifeline, allowing it to sell oil globally through licenses issued by the Treasury Department.
while I think the administration should have known that the Iran war would make Russian oil more desirable, they decided to remove the stigma on that oil and give an extra windfall of cash to Putin. So can you let us know whether you believe or whether you will support extending those licenses when it comes back up mid-June? Yeah, a couple points. First of all, the two things have happened. The one is actually the U.S. production and U.S. playing a role in the global energy supply has increased. I think we had our largest amount of exports from the United States we've ever seen. So we've also benefited from this, and our energy dominance has really come into play. The Russian waivers were a decision. These are the policy, the underlying policy remains on the sanctions. What has changed is these time-limited extensions to sort of try to alleviate the global, the problem we're facing too is there's a contagion potential. And that is that at some point we can do strategic reserves, we can do some of the other things that we've done to sort of alleviate global supply. But at some point you have to ensure, and this is not so much for us. At the end of the day, our economy is not in need of it, but there are other economies around the world that have benefited from this. So these are time-limited extensions that ultimately at some point we've certainly will expire. benefited China and Russia's economy. Well, China doesn't. I mean, China refines oil. They import a lot, but they refine oil, and but they also benefit from Russian oil. But my question for you is, can you commit not to extend the general license again when it expires on June 17th? Well, that ultimately is a decision that's made by Treasury, but I will tell you, it depends on the circumstances at the time. We would like to end it as soon as we possibly can because the underlying policy of this country has been to sanction their oil. These are time-limited waivers for the purpose of opening up more global supply. I understand that, but if we continue to extend them, they're not time limited. I want to get a final question in on food for peace because, as you know, the closure of the Strait of Hormuz has deepened the humanitarian needs in food insecure countries such as Sudan, South Sudan. And yet in your opening statement, you said that our aid targets those who are most in need. But I think it's very concerning that the country selection process for Food for Peace, which I understand is led by the Department of State, includes only 2 priority countries from World Food Program hunger hotspots. That's Haiti and the Democratic Republic of the Congo. So the question I have is, why are we adding countries that aren't facing acute food insecurity, like El Salvador, Guatemala, and Rwanda? Why are we not helping countries who are facing acute, famine in some cases? Sudan, Gaza, Afghanistan, Nigeria, Syria, Somalia. These are all countries that have humanitarian crises, and yet we're helping countries that don't have acute food insecurity. So a couple points. First of all, on Gaza, we have spent hundreds of millions of dollars, including after the ceasefire, and providing through the World Food Program and other entities, and we continue to do so. I think if we're not the world's largest donor, I'd be surprised because it's a massive amount of money that we've provided through those mechanisms of various means. On the point of Sudan in particular, the complication in Sudan, which I wish were different, and we're very involved in this. I mean, I had a meeting on Sudan yesterday. The problem in Sudan has largely not been our unwillingness to provide funds. We are willing to step forward, and we have the flexibility through what we've been able to do with foreign aid to surge up that. It's been distribution. It's been the ability to get that. So as an example, in these conversations we're having between the warring sides, one of the things we're trying to identify is 4 safe spots where people can go receive humanitarian care assistance, where we can actually have the outside groups, the NGOs, the international organizations that we contract with, have the ability to go in and actually deliver the food without having their trucks hijacked or blown up or their workers killed. That's been the fundamental challenge in Sudan, is distribution. The distribution is being threatened because we don't have conditions on the ground that allow for it. And so to allocate money towards something that we can't distribute is unwise until we have that in place. That's deeply tied to the ability to have a peace deal, which I can tell you has been very frustrating. On the one hand, with Sudan, we had a donor conference in Berlin. I don't want to interrupt you, Mr. Secretary, but I'm out of time, and it doesn't explain why we are providing food for countries that are not insecure. I appreciate the challenges in Sudan. We have those challenges in many places, but because we have dismantled the distribution network when we eliminated USAID, we've exacerbated those challenges in countries around the world, and we are not providing the help based on humanitarian needs, and that's my concern. Thank you, Mr. Chairman.
Senator Ricketts. Thank you very much, Mr. Chairman. And Mr. Secretary of State, thank you for being here. Really appreciate it. Good to see you. Communist China is trying to win the AI race, and they will use it, for example, to dominate our military if they're able to do that, and so many other ways. A world where Communist China is dominant in AI is very bad for the United States and for the entire world. That's why it's critical that us and our allies cannot lose this race. Semiconductor supply chains, particularly semiconductor manufacturing equipment, SMEs, are critical to winning this competition. It's one area that Beijing is spending billions and billions of dollars to be able to produce chips in China, and they've failed to be able to produce those high-end chips so far. President Trump understands this better than anyone because the Trump administration was the first to utilize export controls on SMEs to slow down Communist China's advanced chip-making industry. Since that time, key allies and partners have also imposed controls on SMEs to China. However, their controls have not been as restrictive as U.S. controls, and this has allowed certain foreign countries to backfill the Chinese market with critical dual-use tools. Secretary Rubio, do you agree that export controls on SMEs are critical to maintaining our technological advantage over Communist China? It is. It's actually where it's most critical is in the high end. The areas, that are not legacy, that are broader than and that allow for that. I think on the broader point of AI, we share your view. One of the initiatives that I think Jacob Helber's done a great job with at the State Department is Pax Silica, in which we signed up all these countries around the world. I think we're up to 13 or 14, and including ourselves and others who hope to join as well, in which we can create this global consortium for all of the elements of the AI supply needs. It's not just the innovation, it's obviously access to the minerals and the critical elements necessary in order to produce these chips and all the things that it will take to lead the world in AI. I think it is safe to say the United States right now is a global leader on AI. I think it is also wise to say that that lead is not irreversible. It has to be sustained, and there will be a real challenge in sustaining it. And we're going to have to stay focused on it. The good news is I do think we have a system of global alliances that view it the way we do. And we want to lead on it because it's not just about leading the technology in AI. It's about also leading in the standards that will govern how AI is used. I don't want to monopolize this conversation on this point, but it's one that I think the Senate should think about because I know we're starting to think about it. AI will have very positive impacts on our economy and societies. It will also have some detriments. There will be white collar jobs in this country that will be impacted. And I think we have to start thinking not simply about the impact that AI will have on those jobs, but the societal pressures that will create, not just in the United States, but in economies all over the world. Much like industrialization and automation did, it will make the worker more efficient and more valuable, but it will eliminate some jobs, and those jobs will have to be replaced with new jobs or new skills. That's not just an economic issue. That is a political issue. That, over time, could destabilize societies all over the world. So we have to start thinking about AI in those terms as well. You mentioned our allies. Shouldn't they have to follow the same sort of standards U.S. companies do when we're limiting the semi-manufacturing equipment that's going to Communist China? And that's our hope, is that we can create people that we can create a coalition of nations that understand the danger in this. And they're running through the same, some are better than others, but they're running through the same problems that we run into. And that is companies ultimately want to sell to the markets, and China's a large market. But I agree. And that's one of the goals behind Pax Silica, is to create unanimity or consensus behind that thinking. Well, Mr. Secretary, that's why I recently introduced the Match Act with Senators Kim, Risch, and Schumer to level the playing field. This bill would provide the State Department with the leverage in ongoing negotiations with our allies to align those controls. And if agreement cannot be reached, it would ensure that foreign companies cannot sell the very choke point technologies that we have restricted. So I hope you'll support that as we move forward on it. One other thing I just want to hit before my time runs out here is that I was the co-sponsor of a bill to create the U.S. Foundation for National Security and Counterterrorism. This is a foundation that would be a public-private partnership. It would help counter traffickers and insurgents operating in ungoverned spaces around the developing world, such as Africa. The State Department, however, has not, for over a year and a half now, launched this foundation. And I'd encourage you to work expeditiously to implement it. I think this is something that, as we're talking about, especially the continent of Africa, can be very helpful to
making sure that we're not only helping conserve the environment and helping animals, it's bad for terrorists. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. And look at that, I kept it in my time. Good job. Can you do as well, Senator Murphy? I'll do my best. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary, for being with us today. Despite the differences that existed between Republicans and Democrats prior to this administration on how to approach Iran's nuclear program, the theory was basically the same, that we were going to impose significant harm on the Iranian economy in order to force them to the table to negotiate. What is happening now is fundamentally different. This war and the administration's decision to blockade has now held the entire world economy and the U.S. economy hostage to the ability to negotiate an agreement with Iran. This is why the entire country is seized by the question of when there will be an agreement, because apparently until there is an agreement, the Strait of Hormuz remains closed. There is a cost to the Iranian economy, but now there is a devastating cost to the U.S. economy. It has been indecipherable, the information coming from the administration, especially in the past several weeks, as we get signals that a deal is imminent. The president said yesterday he's bored by the negotiations. He doesn't care whether we get a deal. I think it's really important for us to understand what your bottom lines are, what you're asking for in this negotiation, what commitments you need Iran to make in order for you to release the blockade, and we hope for them to release the blockade as well. So give us a little insight into what your bottom lines are, what is going to get the strait reopened, because this is kind of the only question that matters for American consumers right now. And every day we get wildly different signals from the president as to whether he even is engaged in this question as to whether the strait is going to reopen. Yeah, I think your question gets right to the heart of the matter. So I think it's a good question. Let me first bifurcate two things. The only reason there's a blockade, the only reason why there's a U.S. blockade is because Iran has closed they're firing on commercial ships, and they've mined large segments of Hormuz, international waters. And so the blockade is only against Iranian ships. And it's very simple. The notion is if no one's ships are going to get out, then Iran's ships aren't going to get out either. We can't live in a world in which they get to close the straits and tell everybody, pay us a toll or we'll blow you up, but their ships get to go out unfettered. So that's the reason why there's a blockade. There wouldn't have been a blockade if Iran had agreed to do what they said they would do when the ceasefire kicked in, which is they were going to open the straits. So let me just focus on the straits for a moment. Number one, what they're doing is unlawful and illegal. There isn't a country on earth other than Iran, and maybe Oman that flirted with it, who's in favor of what Iran is doing in the straits. The Chinese are against it. The Russians are against it. Everyone is against it. The whole world is against it. So condition number one is they have to reopen the straits. And reopening the straits means the following. Ships can sail through international waters the way they can do through other choke points around the world without being fired upon, without paying a toll. That's condition number one. But the strait is closed because of our decision to invade Iran. This is a consequence of our military action. So I guess I'm not interested in litigating that question. We all know why the strait is closed, because you took military action against Iran, and we knew ahead of time that that would be their likely response. The question is, how are we going to get it reopened? Are you going to drive a bargain that is so tough and so hard that the strait remains closed? So how are we going to get it open? The first thing, that is a predicate to anything else happening. The straits have to be reopened. So the way to think about it is this. If Iran wants to be able to move its oil again through the strait, they will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this, which means tell us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow. Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases, ships just won't move. They won't go, not because they got fired on, but because of the risk of being fired upon. And so they have to announce very clearly, the straits are now open. We're not charging a toll. We will help remove the mines that they put in there, and they will not fire on ships. But the president says they also need to make commitments on their nuclear program. That's what I'm asking. I see what you're saying. What commitments do they need to make in order for the strait to be reopened? Well, the second thing they have to agree to as part of this is, so in addition to the straits, that's the predicate that opens the door to phase two. Phase two is they have to commit
to very specific negotiations on highly enriched, the disposition of the highly enriched uranium that still is buried deep in a mountain somewhere. They have to agree on negotiating severe and long-term limitations and or cancellation of enrichment activity in their country. In the second phase of negotiations. Well, that would, obviously, these are highly technical matters, so I don't think you could work those out in 5 days. That would require a team of experts to meet over a 30, 60, 90-day period and work out the details, but they have to commit to their willingness to do that. For example, they have to commit to say, we will dispose of the enriched uranium, and the question now is, what are the mechanisms by which we do so? That can be negotiated. Final question. In order to get to that second phase, are you willing to release sanctions or release frozen money that the United States is withholding from Iran? Right now, everything that's been discussed with them is that any sanctions relief. Now, remember, sanctions come, there's international sanctions, there's congressional sanctions, there's executive sanctions. So some we can release and some we cannot. But any sanctions relief is condition-based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance But you will not give with those sanctions agreements. relief just in exchange for reopening the strait. No, that's not been discussed. That's not been offered. Senator Hagerty. Thank you, Mr. Chairman. And Secretary Rubio, it's good to see you here. I want to commend you and the administration for actually implementing a foreign policy that advances America's interests. Thank you. If we could, I'd like to start with the Philippines, an area that we know very well. It's a geographic center of the Indo-Pacific region. It's an area that is along critical sea lanes where a tremendous amount of world trade and energy commerce actually move. A strong alliance with the Philippines clearly is in U.S. national security interest. It leads and supports our freedom of navigation. It also helps us deliver regional stability along the South China Sea, a very critical area, particularly in the face of a very aggressive posture that the Chinese have adopted. I want to recognize my colleague, Senator Kaine, who's worked with me to put in place the Philippines Enhanced Resilience Act. That's $500 million of FMF grants. It's $1 billion of loan and loan guarantees per year to strengthen the Philippines and the United States alliance to make us more interoperable and more capable. Mr. Secretary, I'd just like to get your comments, your vision on the role of the Philippines in the United States alliance. It's actually, I spoke to President Marcos on Sunday, and have had multiple engagements with them at a personal level. We've had visits. A couple good points here. The first is we've actually entered into agreement with them in which I believe it's an old U.S. military facility inside the Philippines that will now serve as sort of I think it's a 4,000 acre. I'm very familiar with the area. Yeah, you know it. And that we'll be able to do a lot of our activities together with regards to our joint interests in developing on AI and high tech and diversifying and helping diversify their economy. The second is to continue with our defense commitments that we've made to them and the ability to interoperate joint exercises, which we've done now multiple times over the last year. Obviously, we're very concerned with Scarborough. We've seen in recent days, and we've demarched and made a very clear note. This issue came up during the first meeting with the Chinese. It's come up in every engagement I've had with the Chinese, and it's come up again now very recently through diplomatic channels. And that is, we're very concerned about recent activity once again near Scarborough and the buildup of infrastructure that appears to be exerting, territorial claims that we have long argued are not valid. This is one of those irritants in the long term that I think we'll continue to have to manage. But I view the Philippines as a critical partner. And I think over the last, I would say, couple of years, our relationship with them, particularly under their new administration, has dramatically improved our ability to work with the Philippines jointly on a number of topics of interest. Well, I want to commend you. The 4,000 acre Luzon corridor is anchored by the Subic Bay project, which when I was ambassador to Japan, worked very hard to get that back for America. And I see that as a tremendous opportunity for us to deepen our economic ties. And of course, that has, as you mentioned earlier, tremendous national security. Yeah, can I just add one point? There is, some desire during their chairmanship this year of ASEAN that to reach a sort of code of conduct understanding in the Indo-Pacific. And while I understand that desire, I just want you to know, and perhaps many of you can help us in making this point, a bad code of conduct agreement is worse
the no code of conduct agreement at all. And I think that's very important because they are under withering constant pressure in the region to agree to a code of conduct in the region that I think would be detrimental, would set a precedent that I think is very dangerous in the law. So we'd love to see one, but it has to be a good one. We don't think that's possible under current conditions, and a bad one is worse than none at all. Your point's very well taken. Look forward to working with your team, Mr. Secretary, to advance that. Can I turn to another issue of concern, and again, it's joint concern? Senator Kaine and I both worked on this, and that is the actions that have been taken by countries that have been perceived as our allies against U.S. business interests and against U.S. investments in their country. Particularly, I'd like to point to the example of Vulcan Materials. That's a situation where a U.S. company put billions of dollars of investment into the Yucatan Peninsula, both in port facilities and in quarrying operations, only to be confiscated by the Mexican government. Then the Mexican government came back in arrears, by the way, retroactively tried to justify this taking as some sort of environmental move. Sadly, we had to fight pretty hard, the previous administration, to not allow this to happen. And I think it's going to take more bipartisan effort. Certainly you'll have it from here in Congress to push back on any government's effort to try to confiscate American corporate property. What that will do is have the effect of minimizing or basically reducing the incentive or de-incentivizing our foreign investment in other countries, which again, I think hurts the mission that you're on. I'd love to get your perspective on how the State Department will stand up for American investments overseas. We do every day. And in fact, one of the great benefits of our reorganization is that it has empowered the regional bureaus. You know, you used to have a set aside economic bureaus that would do these things separately from the missions in the field. And having been a former ambassador, perhaps you experienced that. We've now empowered the regional bureaus and through it, by extension, the embassies to play a leading role in economic diplomacy. And so I would argue that virtually every engagement I have with a foreign leader involves some economic component to it. And I would say if you talk to our chargés and our ambassadors around the world, I would say more than 50% of their engagements now have to do with economic matters. And they involve one of two things. Either A, finding creative opportunities. In essence, the host country will say to them, we have these areas, these industries of investment. And the embassies will take an active role working with the Bureau to identify American companies who could potentially go down there and see if there's an opportunity for them. And the second is what you just pointed to, and that is protecting existing American investments. Because the point we make with everyone we interact with is you can't ask for American investment into your countries when you have a history of expropriating, of takings, and in some cases, it's a local official that's trying to extort an American business and say, hey, I'm the sheriff or I'm the local police officer. If you don't pay us, your workers won't show up to work tomorrow. We have problems like that as well around the world that involve the local level. And it's become a leading part of our diplomacy. And it's happening at the embassy level, which is where I think it really needs to be led. That's where your field generals are. And I applaud the sea change. And you know you've got support on a bipartisan basis here in the Congress to move this forward. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Senator Haggerty. Senator Kaine. Thank you, Mr. Chair, and thanks to Senator Haggerty for mentioning our work together in Philippines and Mexico. Mr. Secretary, you won't be surprised that I'm going to ask you about the Western Hemisphere. You and I traded the gavel and the ranking on the Western Hemisphere subcommittee when you were on this committee, and that was good, productive work. I want to ask you about Operation Southern Spear, the operation to strike boats in the Pacific and the Caribbean, that dozens of operations have now killed more than 200 people. Have you been involved as Secretary of State or National Security Advisor in discussion about the targeting criteria that are used to decide which boats we should strike? No, but not because I've avoided it, but because those are largely legal decisions, right? So but if you haven't been involved in discussion, as the National Security Advisor, are you aware of what the targeting criteria are? Yeah, I mean, they go through so every strike has a legal officer on the deck that has to make a determination about whether the call is legal or not. And this is done by the Department of War, the way it's been done in other theaters around the world. Here's what I want to ask you about. So you're generally aware of the targeting criteria. I am not allowed. I know what the targeting criteria are because of briefings I've had in this committee and the Armed Services Committee. It's all been in classified. And I'm not allowed to discuss the targeting criteria because they've only been shared and classified. But I don't think I'm prohibited from describing things that aren't targeting criteria. So I'll give you an obvious example. Everyone on the boat is right-handed. That's not a targeting criteria. It would be ridiculous. Everyone on the boat is what? Everybody on the boat is right-handed. That's not a targeting criteria. It's obviously not a targeting criteria. It would be improper for it to be a targeting criteria. Here's one that's not so obvious and that surprised me.
There's evidence of narcotics on the boat. That is not a targeting criteria. I have been briefed on Southern Spear since the first operation on September 2 and most recently within the last couple of weeks, and I've asked again and again, have the targeting criteria changed? No, they have not. What are the criteria? Here's what they are. I can't describe it here. But the presence of narcotics on the boat has never been a targeting criteria. Would you have any ability to explain? And the administration could have picked that as a targeting criteria. They chose items that were targets, that authorized the use of the U.S. military to sink boats and kill people, but they have not used the presence of narcotics on the boat as one of the targeting criteria. And I would suggest to my colleagues, if you go look at the individual files of all the strikes, and I've looked at the first 46, they are consistent with what I've just said about something that's not on the list of targeting criteria. Why would the administration not include the presence of narcotics on the boat as a targeting criteria in Operation Southern Spear? As you just outlined, I can't discuss the specifics of the targeting criteria, but I can tell you the one thing that is obvious is that the targeting criteria is not single source. In essence, there are multiple checks. There are three elements to the targeting criteria. Right, and all of it informed and infused by intelligence collection. In essence, they have to have true links. I can tell you they do walk away from strikes. There are multiple times that I've been aware. I'm not aware of every strike because it's not reported on a regular basis, it's delegated. Yeah. But there have been strikes that they've walked away from because it doesn't meet the criteria or because there's doubts. I'm not saying that the strikes that I've reviewed don't meet the targeting criteria, but I'm saying how odd it is, especially since the administration always announced this is against narco traffickers. We've attacked narco traffickers. How odd it is that the presence of narcotics on a boat is not one of the targeting criteria. And I would encourage my colleagues, get the same briefing I've gotten, take a look at the strike files. You'll be as surprised as I am. Here's the second question. Again, in your dual role, Secretary of State, National Security Advisor. The administration's Operation Southern Spear, we could agree with it or not, but the administration presented a legal opinion from the DOJ that we could review. Absolute resolve, the effort against Maduro. The administration presented a legal rationale that we could review. Now, we could review both in classified. They've not been made public. We're 92 days into a war against Iran, and the administration will not let Congress look at the OLC legal opinion justifying the war. Intel committee members, SFRC members, Armed Services Committee members, rank and file members, the administration will not make it available to us. Now, you can imagine, A, we're the Oversight Committee. B, you're here asking for a budget, and in the Armed Services Committee, they're asking for $1.5 trillion, an increase of 40% over last year's budget, but won't let us see the legal opinion. And Mr. Secretary, you know what kind of thinking we do. If you've showed us the legal rationale for 2 wars and you won't show us the legal rationale for the third, is there something in the rationale they don't want us to see? Is there a dissenting opinion that says it's not legal? Are there conditions like you can't strike civilian infrastructure like schools and bridges? Are there factual assertions like the war will be over in 2 days or Iran will never close the Straits of Hormuz? By not sharing the legal opinion with the Article 1 Oversight Branch, you give us the opinion that there's something in there you don't want us to see. Could you use your influence as the President's Chief National Security Advisor, Secretary of State, NSA, to get the administration to share the Iran war legal opinion with Congress? Well, look, first of all, obviously the Department of State does not develop the legal opinion. That's But you're the legal counsel. You're the chief national. So I think what you're asking is why haven't the Office of Legal Counsel provided it? They don't work for the National Security I'm Council. actually They don't work for asking, me. will you use your influence as Well, I will President's certainly Chief inquire as to National why. Security Here's what I'll do. Advisor? I can certainly inquire as to why it has not been available. I don't think there's a reason why. I am not aware that. In fact, my understanding is they have provided documentation to the committee and not the opinion. as part of the war. Not the opinion. Well, that's different. And you wouldn't accept that. All right, well, let me You're take sitting that on back this and ask side the of Office of dais. Legal Counsel. But it's certainly, they provided the legal rationale for the strike. You're asking for the actual written opinion, the way it was Which in they the other. provided us All in right, I Southern understand. Spear and Absolute Resolve. I'll Thanks, take Mr. that Chair. back. Thank you. Senator Lee. Thank you, Mr. Chairman. Thanks, Secretary Rubio, for being. You look like Ricketts. I apologize. This threw me off a second. Well, look, bald is beautiful, and we new cock. can't help that.
But thanks for all of your efforts. You are a very effective spokesperson for not only President Trump and the administration, but for the United States, and I'm grateful for that. Was wondering at the outset if you could talk to us a little bit about the fractured Iranian regime and how that might be making negotiations more difficult. One of the things I've wondered, for example, are whether the diplomatic Iranian channels are sort of crosswise at odds with or working hand in glove with the IRGC, which is itself causing a lot of these ceasefire violations, or is it all sort of coordinated chaos to try to undermine and tip the scales in favor of Iran in the negotiations? Yeah, that's a great question. Let me try to give this answer to you in a way that's not boring or wonky, because it's been a shift. Obviously, the original Supreme Leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it. He was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the Supreme Leader, and understand that at the end of the day, the Supreme Leader in their system there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is a theological office. It was the head of the Islamic Republic in the sense of the ultimate decision maker, and every major decision has to be run by them. They are advised by a council. It's not clear if it's 6 people or 8 people, but there is a council made up of both IRGC and other elements of the regime that surround that Supreme Leader. And ultimately, that council has to sign off on anything. And then there are the people you see on TV, like Arachi, who's out there every single day, and Golubov, who's the Speaker of the Majils, who's been playing a pretty prominent role. And they are the ones that they have sent to negotiations and so forth. It is our view of the system, as we understand it, and as it's been expressed to us both by the intermediaries and by Iran directly, that what Arachi and Golubov bring or take from us, they then have to run back to this council and ultimately get guidance from them. And that process oftentimes takes 3 to 5 days to get a response. Now, some of it is logistical. They're operating probably using couriers and things of this nature. Part of it is internal fissures on exactly what they should agree to or not agree to. I think the second point that needs to be driven in this regard is that there is evidence that there are communications issues within the regime as well. So, for example, it's pretty clear that at the outset of hostilities in the conflict, they had delegated decision-making to field commanders. And so oftentimes field commanders had delegated authority to act on let's say a pre-operational planning that already put in place. And so unlike our system, where perhaps you know that the president or the Secretary of War is directly making orders and decisions, or the chairman of the Joint Chiefs, in their system, a lot of decision-making at the tactical level, like which ships to hit and so forth, are being made at the commander level. So that's why from the outset it can look like fire-ready aim, but it's part of the design of the system, perhaps? Well, I think it was a design of the system in the sense of regime survival and the ability to operate in case there was decapitation strikes or people are removed. But let's go back to the essence of the negotiations. What's complicated them is you ultimately are negotiating with people who then have to negotiate within their own system to see what they're allowed to give and what they're allowed to agree to. What is abundantly clear is that Iran is facing severe internal economic. All the problems Iran had before this conflict not only are still there, but they're worse. All the things that led to the protests, all of these are worse than they were before. And I think there's definitely elements within that regime that understand it. And then there are other elements of it that are more immune to it and perhaps more resistant to making agreements. And so what we are working through is in many cases is delays in getting the responses to people. And this is why you see reporting about there might be a deal in the next few days, because internally it takes time to get responses from them, sometimes upward to 5 or 6 days. Undoubtedly, they're using that to their advantage, sort of like the car dealer where the salesman has to go talk to his manager and make you wait and think about it for a while. Even more complicated than that. Even more complicated than that. One more question. I think we could benefit from hearing from you about the need to zero out funding for a couple of entities, including the National Endowment for Democracy and USADF. Can you tell us about that? Well,
Look, these programs, I think, have served a purpose in the past, and obviously there's a congressional role to play here, right? I mean, at the end of the day, these programs have had, especially the National Endowment for Democracy, has had support in Congress in the past. And look, I was here for 16 years. I understand that you're going to pass an appropriations bill, and the appropriations bill is going to have things in it that we don't have in ours. That's just the way it is. And we understand it. We'll make it work. But we are concerned, or have been concerned in the past, about organizations that sort of have lost their purpose and what they're advancing. And at the end of the day, look, we have a lot of resources. The United States is the richest country in the world. We have the largest government budget in the world, but we don't have unlimited resources. We still have to be able to strategically spend our money. And the State Department, when I took over, a lot of people are like, oh, that's a mess. State Department's not that big. The majority of our employees are local hires overseas. We have, foreign service officers, career civil servants, but compared to some of these other agencies that are out there, we're not that large, and yet we have a global footprint. We're really, other than the department, I would say beyond the Department of War, we're the only ones that are present almost everywhere on the planet. So we have limited resources, and we have to be able to allocate those resources in ways that are driven by the core mission of advancing our national security. And oftentimes that will mean that things we have paid for in the past, we can't continue to fund. Because there are other things. It might be good, but there might be something else that's more important and even better. Other cases, we may still spend money on a purpose, but we want to be driven not just by, we don't want to be judged just by how much money we're spending on something. We also want outcomes for it. We want to show outcomes. That's been the goal behind these MOUs, these compacts with the 32 countries that we've entered into. And we're not just trying to solve the disease problem this year. We're trying to build the local capacity so that 5 years from now, they won't need aid anymore because their local systems can handle it. I'm saying 5 years, some countries may take 10 years, but nonetheless, that's the goal. And it's been very well received. Thank you. Thank you, Senator Lee. Senator Merkley. Thank you, Mr. Chairman and Mr. Secretary. Good to see you. As Senator Shaheen noted, you've expressed that no one died as a result of the sudden shutdown of AID. And I did ask you last time you were here about that, and I won't repeat all that, but I want to note that the folks who study this at the schools of public health, Harvard Chen School, the Boston University School of Public Health, estimate that over 500,000 children have died from that sudden shutdown. I want to kind of put a note on that. If you were to walk across this country, you'd see one dead child equivalent every roughly 30 feet. That's the level of carnage. I know you disagree with that, but many experts who are in this field, that is their estimate. And I hope you'll ponder that as we strive to rebuild our programs related to malaria, tuberculosis, AIDS, HIV, nutrition, and certainly infectious diseases like Ebola. I wanted to turn, though, to Taiwan. It's an area that you and I worked on quite a bit together when you were here, including the Taiwan Relations Reinforcement Act and the Transnational Repression Policy Act, the Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act. And I'm very concerned about the president's comments on his recent trip. He noted that arms sales to Taiwan are a, quote, very good negotiating chip. And when he was asked about how much he talked about arms sales with China, he said, we discussed arms sales, quote, in great detail. The 6 assurances included that arms sales to Taiwan would never be a negotiating chip. My concern is that the president now has kind of accentuated the arms sales by not approving, not putting the stamp of approval and completing the arms sale that Congress has already funded. And that this sets a stage for China to very much proceed to pursue more aggressively their effort to incorporate Taiwan into the broader framework of China, including extinguishing Taiwan's democracy. So I'd just like to hear your thoughts. Hopefully there's a path here that will re-accentuate our support for Taiwan's democracy. Thank you. That's an important question. So let me first say on Taiwan, and I think I made this point myself, either on the trip in China or thereafter when we returned. There's been no change to U.S. policy towards Taiwan. I think there's obviously the Chinese side would like to see a change in the verbiage,
but no change has been made in that regard. The second point I would make is, I believe in December, I know in December of this year, we did approve an arms sales, I think $11 billion. I think it's the single largest arms sale ever. It was a huge sale to Taiwan. This was just last December. I think it's more than the totality of the 4 years under the Biden administration. And I would recall that there were a 6-year period of time under the Obama administration where there were no sales to Taiwan. There is a second pending sale, which I think is the one you're referring to. It's the $14 billion one, and that remains under review. And but we just did one in December. So I don't think it's, and I'm not saying you're saying this, but I don't think it's fair to say that the U.S. is not providing it. We just had a massive arms sales, and it was so big and so noticeable that the Chinese became very aggressive about it and some of the incursions they undertook as a result of it. And as I said, it was more in one sale than we did in the entirety of the Biden administration, if I'm correct, and I think I am on that point. So, but the most important thing to understand is we want to see the status quo preserved as is at this moment. That's our policy. That's what we've said. That's what we continue to say. It's a very, as you know, a very delicate relationship to balance, but our policy on Taiwan is not changing and did not change on this trip. Another issue that you and I worked on was the Uyghur Forced Labor Prevention Act. And it's really been the most effective strategy for saying that products produced by slave labor will not be admitted into the United States. And we've turned down a lot of products from China, but then they're transshipped, often just into Canada. It would be a far more effective policy if Mexico, Canada, and Europe were to join us. Is that an objective you can pursue in your role? It is, and as you said, it's an enforcement challenge. I think the initial enforcement was easier because it was more straightforward. I think the transshipment issue makes it harder because it requires more paperwork, more due diligence, and frankly, in many cases, some of it is obscured. But I want to make this point. There's clearly a humanitarian aspect to it. There's clearly a humane aspect to forced labor, which is horrifying. Separate but related, there's an economic aspect to it. It is also, unfair competition for our companies to have to compete against someone who has free labor, basically compelled and forced labor. So we've made the argument on two fronts. Not just is this immoral, but it is and horrific, but it's also an enormous economic disadvantage, not just for us, but for companies all over the world. As you can imagine, depending on the country, some are more willing to lean in on these issues than others. I think just yesterday, last week, the foreign minister of China was visiting Canada, and where they sort of announced, or at least put out the prospect of how Canada can export more to China next year. That was the carrot. What we don't know in those, and I'm not blaming Canada, I'm just saying in general, they do this all over the world. There's a stick associated with it. And I would imagine that China's I know that they put tremendous amount of pressures on countries around the world not to comply with restrictions like the ones we put. I agree. If we got Canada and Mexico to agree, given our current trade arrangements, it would make it far more effective. To date, we have not been successful at convincing them that they should do that because, among other things, I think they fear retribution. But we certainly will continue to raise it because we think it harms them. Senator Barrasso. Thanks, Mr. Chairman. Mr. Secretary, great to see you again. You opened by talking about American leadership and American interests. And later this month, the G7 is going to be meeting in France. And then next month, NATO meeting in Turkey. Just overview, what are the priorities you're going to go into those meetings with? G7? G7 and NATO, coming up next month. In this. Well, NATO will be a fun meeting. Let's start with the G7 one. The G7 forum this year has largely been focused, obviously, because of the Straits. So when I went to the foreign ministers meeting in March, a lot of the conversations in April were about the Straits. And the one point we've made is, and what's interesting is a lot of the countries involved there, even though it's not a military forum per se, the UK and France are members of it. They've put together this initiative, which they say they will send minesweepers and escort ships, but they will do so once hostilities is ended. Kind of a catch-22. On the one hand, why do you need naval escorts if no one's shooting at the ships? That said, I don't diminish the utility of it because I would imagine the first few ships to go through are going to like to be escorted. So I think that's going to be a key feature of that conversation. I think there's a shared interest in all these countries on rare earth minerals and supply chains generally. I think there is a growing global consensus. And we had a great, maybe a few of you had attended part of it. We had a great
ministerial here earlier this year on rare earths and supply chains that brought in dozens of countries, and all the G7 countries were represented at it. And so I think that's going to be a feature here, is how do we diversify the global supply chain on anything from rare earths to pharmaceuticals? There's growing consensus. So I think that point will be quite dominant. And then given the makeup of who's in the G7, the Russia-Ukraine conflict will always come up, because obviously it directly impacts, at least 3 or 4 of those members who are on the continent. So we will also, and I don't recall exactly who the French have invited, but in addition to the G7, they'll always invite 2 or 3 other countries to attend. I believe Ukraine has been invited, if I'm not mistaken. There's usually a couple other countries that they'll invite that are not members of G7. But I think those issues will dominate depending on where we are with the Straits. And then clearly the critical minerals and supply chains has been a key focus of G7 actions. The last point is, I think there's been an interest and I think Canada deserves credit for this. The Canadians have really taken a lead, and we've been very supportive of this, in highlighting places like Haiti. And as a result of these G7 meetings, we've actually had a number of countries in the G7, including Japan, step up and contribute to the effort there. And the reason I mentioned NATO, there's an article in The Hill, and Mr. Chairman, I ask unanimous consent that we put this in the record. It says Sweden is now America's most valuable tech ally. You're talking about working together with other countries. It goes on to say, this is just last week, Sweden joined NATO. They've now signed the bilateral defense cooperation agreement. They said in March, Sweden became the first European Union member state to sign the Pax Silica Declaration, Washington's flagship initiative to secure global AI and semiconductor supply chains, and now the technology prosperity deal. I want to know how you've accomplished so much, and is this a model for U.S. relationships going forward with NATO? Yeah, the interesting thing about Sweden is because they, and Finland to the equal extent, is because they were not members of NATO for many, many years, they had a self-sufficiency in their defenses. And so now that they've joined, they've actually added to the equation. I'm not here to beat up on any specific country, but generally speaking, the countries you added to NATO were countries that needed from NATO. Sweden and Finland have actually contributed because they brought their own defense industry, their own advanced technologies. So they've been a great partner. They've been an extraordinary partner. We were just there because we had the NATO foreign ministers meeting in Sweden, and it was phenomenal. And I think that Sweden is a great ally and a country that we're continuing to find a lot of synergy and cooperation with, especially on the field of technology, but also on defense. I mean, they have their own defense industrial base, which is an impressive defense industrial base. I wish every country in NATO had what they have, but I understand why Sweden has it. In number of travels that a number of members have done in bipartisan ways, we found out as we go around Europe that most countries will say they've been too dependent on the United States for military, too dependent on Russia for energy, and too dependent on China for materials. This administration has really made these nations step up to do what they need to do in terms of putting the money forward in defense. So I want to know what the next concrete steps we can do in terms of making some of the pledges of moving from 2% to 5%, making sure that they deploy the military capabilities. Yeah, well, I mean, look, some countries are on track to do that, others are not. Let me just speak about it in general terms. There's a real challenge. On the one hand, they've made these pledges that they're going to increase their defense spending and their defense capability. It actually has to be on defense. That's the first thing. You can't say that pensions for former soldiers and sailors is part of your 5% or your 3.5. I mean, that can't happen. But the bigger challenge that much of Europe faces, many countries in NATO faces, their economies are not growing. And in order to spend more money on defense, they're going to either have to raise taxes or cut social programs. And part of the reality of NATO, whether we like to hear it or not, is that many of the countries in Europe were able to build these very robust social safety nets because they didn't have to spend it on defense because NATO and the United States were providing it for it. So they're going to have to deal with that reality. The second point is, and this is not an anti-NATO statement, but it is the reality. The United States has global obligations. At the same time as I'm in NATO, I have to speak to the Indo-Pacific countries who are also worried about what's our force posture they're going to be. We obviously are involved in the Middle East. We have counterterrorism issues with regards to Africa. We have growing mill-to-mill cooperation in our own Western Hemisphere, especially taking on these transnational terrorist organizations and the like. So we don't have like unlimited military resources, even though we have a very large budget. They're not unlimited. And so we have to be able to allocate our resources and our personnel in ways that make sense, and it has to come at the expense of something. And so I think that's the reality that we have shared with our NATO partners from the very beginning of this administration and have been consulting every step along the way.
But these countries will have to step up. They, at a minimum, have to be able to conventionally defend their own sovereign national territory for the most part. Thank you, Mr. Chairman. Senator Van Hollen, you're next. Chairman, and welcome, Mr. Secretary. This is your first public hearing since President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu launched an illegal war against Iran. Netanyahu said he's been waiting 40 years to do this. Breaking news. Turns out he finally found a president who was both stupid and reckless enough to join him. The war has killed 14 American service members, wounded hundreds more, and killed thousands of civilians. It's driving up the price of gas, food, and much more. Trump obviously doesn't care. He called high gas prices peanuts and said, I don't think about Americans' financial situation. That's from the President of the United States. And all for what? The President told us 91 days ago that we had, quote, won the war in Iran. Last year, he told the country, Iran's key enrichment facilities have been completely and totally obliterated. I'm going to pause this for now. We're going to come back for this. There are certain other news, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ breaking ਆ ਰਹੀਆਂ, and I'm going to share those news with you. Sorry. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. So let me just share that with you. Secretary of State ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀਆਂ. Let me just share that with you. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੈਂਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਖਬਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ which I am going to share with you. I just have view. They're throwing bins. That's in England. Medium bubble here. How you doing, mental? Yeah, I don't actually endorse violence. Police is under attack in UK. Sorry. Oh my, I'm so sorry. So the police is under attack in UK. It's going to be strong language, abusive language, but I just want to inform you. Come on! So very strong language, just to give you heads up, and very abusive language. That's what the things are right now in UK, and there is, the police is under threat. There are protests going on, and the emotions are very high. Let me just show you certain other videos. One sec. The police is shouting as well. Completely unnecessary. You fucking
Love you, okay? You right, you okay? You okay? You saw. Shake on it. Right, good. 1 second. Well, if you don't want to get hit, move there. That's where the cameras are. Yeah, I know. So people are chanting Henry, Henry. These protests are over the Henry Nowak's murder. I'll show you some other footages as well. I just want to make sure that the police are getting killed now, guys. In UK. The police are getting killed now. They're outnumbered. The police are getting outnumbered now. A little bit of police brutality. A little bit of police brutality here now. Sorry, mate. Balls are getting chucked in. They're chucking the stuff away over the people's gardens. Here we go. Stuff is getting chucked in. The police are getting killed now, guys. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਇੱਥੋਂ They're throwing bins. I can't breathe. People are chanting, I can't breathe. People are chanting Henry's name as well. Pure chaos. Sorry. Oh my, I'm so sorry. वो कह रहे हैं मैंने साह नहीं आ रहा जिदा हेनरी नोवक ने मरन लगे क्या सी आई कांट ब्रीथ लोग वही चैंट कर रहे हैं और एक इस वेले बहुत ज्यादा chaos उत्थे हो चुकी है पुलिस जी अंडर थ्रेट आ चुकी है अंडर अटैक और उसकी कॉकेशियन कम्युनिटी है इन्हां दे वल्लों ये पुलिस के अटैक की है मेरे को कोई ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਔਰ देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन one sec there's more information let me just share that with you as well Southampton UK ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ let me just share Come on! ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫਰਮ ਦ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਦ ਗਲੋਬ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਹੈਡਸ ਅਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ UK ਤੋਂ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾਏ ਹੋਏ Who's that guy in the suit? Fucking somebody know. He's come back 100 years ago, geezer. Fucking hell. He's come to show you how it's done. Fucking like him. ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਟਸ ਫਰਮ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ because there's so many people those who are recording it posting it online and I'm just trying to get more and more information ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ और पुलिस बैक जाना शुरू हुई है we have seen this as well from different angles और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ all over
यूके इस वेले ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੇਵ ਆਰ ਕਿਡਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਵ ਆਰ ਕਿਡਸ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੈਸ देयर आर सर्टेन पीपल दोज हु वांट टू फ्यूल दिस होल सिचुएशन बट आई थिंक ऑन द अदर साइड ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ if we put ourselves into their shoe I think there are concerns that needs to be raised and the politicization किसी भी चीज दी करनी is always wrong but as far as this death is concerned it's pure negligence of police first of all the first responders they're pure negligence I mean it's an utter shame for Southampton police for sure So it's still going on here. I'm suspecting that behind us we're probably going to get kettled in. Bricks, bins, everything's being thrown at. And to be fair, randomly, without any provocation, there will be officers who just pepper spray people who aren't even doing that. Because everything that's being chucked is being chucked from behind me. Just young Bob ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ young Bob ਦੇ ਵੱਲੋਂ and you seen yourself ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਸਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਬੜਾ ਟਫ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਐਸ ਵੈਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਆ ਦੇਖਿਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ I think ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ once again the same chanting I can't breathe ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਤੀ ਪੜਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ कई लोग इंस्टिगेट करते भी दिखे हैं देयर आर सर्टेन पीपल जो इंस्टिगेट करते दिखे हैं लेट मी जस्ट चेक एक और जानकारी आई है कहते प्रोटेस्ट ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ that is also one of the report ਕਿ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਆਹ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਜੈਕ ਹੈਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੈਕ ਹੈਡਰਸ ਦੀ which I am sharing here. Oh, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। Let me just give the credit to Jack Headers first. I want to give the credit. So, the creator of the hai, ਉਹਨੂੰ ਹੀ credit ਜਾਏ ਤਾਂ it is always better. Police station ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ and also it's in they are marching towards the Digwa family. That's what is being reported on different platforms, though I cannot confirm. But whatever I am watching, I'm just sharing it with you. Very tense situation. People are throwing bricks as well. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ there's no ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ That's why we went for 3,500 to about people are doing police different sections ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਯਾ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਵਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਡੰਪਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ this is something next level now people are going crazy now ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ ਯੰਗ ਬੌਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਟੂ ਯੰਗ ਬੌਬ ਨਾਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਊ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ no longer feels safe. What their claim is to give this feeling to the family of the accused, Mr. Digwa's family, just to give them that feeling that how the other countrymen are not feeling safe. So मैं share कर रहे हैं just for this, just for the information purpose only. My intentions are not to fuel any kind of hatred or any kind of intimidation or any kind of division, but just to share the live information what is coming right now from England, Southampton ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ let me see what's his, he called himself as activist, this young guy, young Bob. So ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, let me just share that information with you. So young Bob the video courtesy hai, let me just one sec. Yes. ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ safety is a right not a privilege and save our kids. ਇਹ ਪਲੈਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, UK ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ, that's the house, one sec, that's the place ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਹੋਏ Henry Nowak ਦੀ, he was lying here in the pool of blood when the police officers, they came and they handcuffed him while he was saying that I can't breathe. और विक्रम डिगवा तो दिखा रहा सी कि मेरी पग लाती, मेरी दस्तार लाती, racist comment and all that stuff जो भी वो लिखा गया. So a young guy, young Bob, ਇਹਦੇ ਘਰ पहुंच गया. So this is the actual house where it happened. Just behind me there would have been Henry Nowak when he was on the floor bleeding out. And when the officers came, and obviously the police are supposed to serve its people because they are funded by them and there's a social contract between the people and the state, he was falsely arrested for racism. The last thing that this boy heard was his rights being given. And what I've noticed across all of the protesters here is that not one of them has gone to desecrate this house. Not one person's been loud and violent. Everyone's just quietly contemplating. Everyone's just quietly observing how it could be physically possible for the police to be able to arrest someone who's internally bleeding, literally choking on his own blood. How we can have a migration system which has accepted generations of migrants who shouldn't be here, and how we have religious communities of people which serve an existential threat to its people, and also exclude rights to carry bladed weapons. But I just can't believe I'm here. There are very few things in British politics that can make me to tears. I think a lot of people are desensitized to violence, but yesterday was certainly one of those times where I was completely took back at what happened. Seeing a lad have his life slowly staggered away. He could have been saved, but he didn't. And seeing that man struggle and the police look down on him, almost treating him like he was some drunkard person, an absolute racist, but instead an innocent 18-year-old. He wasn't a political pundit. He wasn't a right-wing commentator. No one expected him to die, but he did, and his death was unnecessary. So ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ young Bob, ਔਰ I'm not sure ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, whatever ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ. Police was under attack. And this one sec. How yeah. 1 second. Just 1 sec. So देखा भी है, लेकिन I will show you क्या जड़ा पुलिस ने तो अटैक की थी. Dumpster fire लगा के पुलिस वाले छुपा गया. Dumpster में फायर लगा.
showing guns and other stuff. ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਅਜ਼ੂਮ I don't actually endorse ਤੁਹਾਨੂੰ violence. ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ Sorry. Oh my, I'm so sorry. Right, you fucking pussy! Run! You cowards! ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ That was completely unnecessary. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ I try to show you from different angle. The back side, the police ne kuch lokan nu apprehend bhi kita. I'm not sure whether they have been arrested formally or just apprehend hi kita unhone just for the precautionary measure. Because right now I think the situation is very volatile. Kisi nu idda giriftar karke ekdam leke jana that can fuel the public emotion. Let me just ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ this is very disturbing as well and ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੰਪਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਡੰਪਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟਸ ਔਨ ਫਾਇਰ showing it towards the police chain. Get out of the way! Fucking into it! This is what I mean. When it comes to taking exploitation of us vulnerable in society, you have to expect this sort of reaction. I can't justify, but this is what has been shared by young Bob. Get out of the way! Fucking into it! This is what I mean. When it comes to taking exploitation of us vulnerable in society, you have to expect this sort of reaction. Civil unrest is the inevitability of mass migration. As soon as an area is demographically replaced, this is what happens because people no longer recognise the Britain that they previously knew from their generation, from their family, from their ancestors. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ this is something very dangerous for the community. I mean ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ I mean ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ one sec I'll just show you certain other which videos ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ that thing with you as well. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ what he has to say what he said actually I'll just share that with you. ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ we can't stop that and we can't say ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ one sec now it's not the video courtesy anymore.
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? Henry's family have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure, cold rage. This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away. And there are one or two things that need to happen very quickly. The first is that the police complaints operation, the IOPC, needs to get to the bottom of this and produce a report very, very quickly. Secondly, even through to sentencing, the sentence given was actually lower than the recommended minimum for a sustained, aggressive, murderous assault. And I'll be writing today to the Attorney General asking him to review the sentence. But the most important thing that needs to change, that has to change, if our society is not to be ripped apart, where communities start to distrust each other and deeply distrust the police and all the other institutions of this country, is we need a change in culture. Enough of anti-white prejudice. A promotion of the idea that white lives matter just as much as black lives. An end to DEI and positive discrimination, but a country that treats everybody equally and fairly before the law. This is serious. This is urgent. I fear for where our society will be in a few short years if we don't grip this and do it very, very quickly. I want to send my sincerest condolences, the country's sincerest condolences to Henry's family. I hope this is the last time a British police force operates in this way. But the fish rots from the head down. It is up to government and police chiefs to change this culture and to start that process today. Thank you. ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ UK ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ 999 ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। 999 ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? once again ਬੋਡੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਵੌਰਨ ਫੁਟੇਜ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। I have shown it to you. ਬਟ ਨੋਵਾਕ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। I'm going to share that with you. But just keeping one thing in mind ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੜਪ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। I'm just going to show you that as well. ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 999 ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। Emergency. Yeah, we just been attacked by someone racially. Yeah, this. Right. He just attacked it, took it to start. Sorry? Huh? Sorry, we just got attacked racially by some white person. Right, okay. Whereabouts are you? We're on Belmont Road. Just out in the street, are you? Sorry? You're just in the street? Yeah, literally. I just parked up my car to come home and he's attacked my brother. So he tracked my brother. ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। gbnews.com ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 999 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਨੋਵਾਕਸ ਅਰੈਸਟ। ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। So that is one information, but the second information which I'm going to share with you, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, which is very disturbing. Let me just show you. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ clashes ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। What is happening right now? ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? Let me just show you. UK ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫॉर श्योर ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਨਾਟ श्योर व्हाट इज द टाइम राइट नाउ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾ 2:15 ਇੱਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਆ यूके की टाइम है I'm not let me just check as well ਉੱਥੇ 10:15 ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 10:15 ਹੋਏ ਆ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ 2:15 ਹੋਏ ਉੱਥੇ 10:15 ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸੋ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ That's the condition of Britain right now. Justice for Henry. Justice for Henry! 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 You don't give a fuck. ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ there is another thing and I want everybody to use their mind ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ I'm just sharing it with you ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਓਨਲੀ ਫॉर them ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲੀਕਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਟਾਈਪ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਈ ਹਾਫ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖੈਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ 21 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈਦਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ অর ਨਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 5 ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਰੀਓ ਨਫਵਾਲ। ਮਾਰੀਓ ਨਫਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਈਫ ਦੈਟ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਈਫ ਸੀ। ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ, ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਫ ਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ, ਮੈਰੀਓ ਨਫਵਾਲ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਈਫ ਆਫ that Vikram Digwa used to kill Henry Nowak. ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। He said he carried it as part of Sikh faith. Sikhs in the UK are allowed to carry knives called kirpans, but for regular Brits, if they carry a knife the same size, they face a prison sentence. So ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੋਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। Baptized Sikhs say carrying the kirpan is a mandatory article of faith and it's non-negotiable. However, the UAE introduced strict rules around carrying them. So many Sikhs residing in or traveling to the UAE opt to leave their kirpan at home or wear a symbolic miniature pendant. It's time for the UK to do the same. ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। Once again, as I said earlier, I cannot confirm or reject ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Give me only 1 minute. I just want to post this so that ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ this guy, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It is not from me or from ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰੀਓ ਨਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਹੈ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੀਓ ਨਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। Let me just share that with you as well. Let me just share. Just 1 sec. ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ।
ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਤੀ। ਆ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਬਟ once again I'm not giving any kind of clean chit, I'm not giving any kind of confirmation whether this is the same weapon, ਲੇਕਿਨ ਆ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, which is very known, is not like ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਰੀਓ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਈਫ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੀ, ਇਟਸ ਮੈਰੀਓ ਨਫਵਾਲ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਿੰਗ this is the knife that Vikram Digwa used to kill Henry Nowak. Let me just ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। One sec. Just one sec. ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। One sec, let me just show you. ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। We all know ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ we have to confirm it from all angles. ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੈਸਰੀ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ, ਵਨ ਸੈਕ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਰੀਓ ਨਫਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਚ ਅ ਲੌਂਗ ਵੈਪਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਔਰ ਮਾਰੀਓ ਨਫਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਫਰਮ ਮਾਰੀਓ ਨਫਵਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ BBC ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ। BBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 second guys, I figured out. BBC ਨੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
BBC ने फोटो शेयर की थी. I'm going to share that information with you. Just give me 1 minute. जिथे BBC ने शेयर की थी. So I just want to confirm this कि हाँ BBC ने शेयर की थी. So we can confirm as well कि BBC ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ BBC ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. This one. Now you can see yourself. I'm going to move myself on the other side. So you can see कि BBC ਦਾ logo ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ. A 21 centimeter blade. This is the same blade. As a family will not let this go. ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ BBC ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ for sure. So that's the knife. So that's the knife. This is the knife for sure. Let me share it once again on my web page as well, so that ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ. Henry Nowak, and that's the picture which I'm going to share. Just one sec. BBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. Just 1 second, guys. I just want to post this. This is important ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ. ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ. So you can see yourself. Let me go on the other side. So ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਨਾਈਫ ਹੈ. 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਬਲੇਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਹੜੀ BBC ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ. 1 second, let me just check ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ. I don't want to say until unless ਮੈਨੂੰ clarity ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ. One second. I have to discard this. I have to make a new one from here. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਹੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ BBC ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਖਬਰ. BBC ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ BBC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ.
let me check where is the BBC's report into this. It's my yes. So I'm going to post that link as well. ਮੈਂ BBC ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ BBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ So I'm just trying to get more and more information. So UK ਦੀ government ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ they are not considering any kind of ban or anything on Sikh ceremonial knives ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੀਗਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ ਦ ਲਾਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 1988 ਔਰ offensive weapon act 2019 ਇਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਵੀ ਆਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ which is very, very, very disturbing. Very disturbing. ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ we can see ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਬੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ BBC ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ BBC ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ BBC ਦਾ ਲੋਗੋ on the right side there is a logo of Crown or they have written Crown Prosecution Service so I'm not sure ਕਿ Crown Prosecution Service ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ BBC ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, 2 ਵਿਅਕਤੀ, 5 ਵਿਅਕਤੀ, 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ they are not just carrying ਕਿਰਪਾਨ only, they are carrying the responsibility to hold that, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਗਾਰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ I'll show you one video ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ IS ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਰ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੋਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਨਫੈਕਟ UAE ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ, ਵਟਐਵਰ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਕਾਰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਐਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕੇਸ ਕੱਛਾ ਕਿਰਪਾਨ। there is a reason behind that, there is a story behind that, ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਨਾ, that is for sure। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, now you can see yourself, this is from social media। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦਿਸ ਸੋਰਡ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ, now you can see yourself ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, and it's an old video, let me just tell you, it's an old video, but they're using the sharp edged weapon, small kirpan, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। now you can see yourself, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, then I think ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। You can see yourself, look at this, this gentleman is carrying a knife, he is laughing, he don't have any kind of fear ਕਿ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇਗੀ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੇਸਿਸਟ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। You can see yourself, I'm showing it to you, it's from old video, you can see, look at this।
ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਕੈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ yourself, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, that was the negligence of police, as I said. ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਰਡਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਟੈਕਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। But what was the reason? The reason was the negligence of UK police. And the same thing is happening over here. The negligence of Canadian police. It's in front of police. You can see he's showing his long sword. There's going to kirpan pai hui hai, which is also long as well. Lekin he is showing and laughing. So that's the, dekho. It's not only one incident. ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਅਨਦਰ ਪਿਕਚਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਅਨਦਰ ਪਿਕਚਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, see this, ਕਿੰਨਾ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਪਡ ਐਜ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ? ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ। Vancouver police, Surrey police, they all are failure to curb this menace. They all are in Canada as well. लेकिन हैनरी नोवाक ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। Isn't it knife crime? I don't know ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। That is once again, it's up to you. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ। ਔਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਈਵਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਸਟ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर एवरीवन, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर एवरीवन। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਸੋ ਦਿਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ? ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਿਲ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਬੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਸੇਮ ਕਲਰ ਕੋਡ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਰਨਟ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਆवर ਓਨ ਐਕਟਸ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। I am going to share with you. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ let me check, let me get you some information. BBC ने ही खबर लाई है, लेट मी शेयर दैट विद यू। BBC ने ही खबर लाई है कि डिगवा जेड़ा one second, टेलीग्राफ ने मिलाई है, लेट मी शेयर दैट विद यू।
And this is a big one. This is a big one, guys. This is a big one. It's a very big one. Let me share that with you. Just give me 1 minute. Because I have to post it. It's big news. It's a very big news as well. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼, ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ. £1,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, £1,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਨਾਈਫਸ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ that information with you. Very big information, very important information, and I want to share that information with you. Just give me 1 minute only. Give me only 1 minute. ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾਲ I want to post it. ਜਿਹੜੇ as you know ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਪੌਣੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂ. ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ £1,000 ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. Let me just share that with you. 1 second, guys. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, so at least I can share that with you. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ let me just share that information with you here. ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ. Look at this. ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ worth 1000 pounds of ਸ਼ਸਤਰ ਬਲੇਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ. ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਡਿਗਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Let me get more information. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ. ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼. ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ. ਔਰ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਮੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ 2023 ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ. ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ certain other newspapers as well. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ ਲਾਈਵ. Brentwood Live. That's the Brentwood Live. You can see yourself. Brentwood Live newspaper ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਕਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਐਸਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ. ਐਸਐਕਸ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼. ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਇਨ 2023 for reported blade theft. 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ. that's left side ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ, right side ਜਿਹੜਾ ਮਰਹੂਮ Henry Nowak. So you can see yourself. 1 second, I think ਕੁਝ ਐਡ ਜੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ. I'm not showing you from anywhere else. I'm not showing you from anywhere else. Vikram Digwa investigated in 2023. ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਖਬਰ ਆ A man who stabbed a university student to death was investigated by police in 2023 on suspicion of stealing ceremonial blades from a Sikh temple. 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਿਕਾ ਡੇ ਪਾਰਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਡੈਪਟੀ ਲਾਈਵ ਲੀਡ ਜੈਸਿਕਾ ਡੇ ਪਾਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ. ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ ਲਾਈਵ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਕਸ ਦੀ. ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਇਨ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵਿਕਰਮ ਡਿਗਵਾ ਟੂ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ constabulary over the missing blunted shastar blades worth 1,000 pounds in July 2023
as first reported in the Daily Mail. Digwa and his brother were teachers of Gatka, a type of Sikh weapons demonstration at the time, the paper stated. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ state ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? Let me just get some information. Here. A Hampshire Constabulary spokesperson said it was reported that between July 23 and August 21 of that year, martial art lessons, equipment including blunt weapons were taken from the temple. Police investigated the incident, followed up all available lines of inquiry. As part of inquiry, 2 men in their 20s were arrested on suspicion of theft. Following a review of all the evidence, both men were subsequently released with no further action. Digwa was Vikram Digwa was appeared in Southampton Crown Court on Monday, where his sentence is 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਬਲੇਡਸ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਾਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਸ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ, ਵਾਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ ਸਟੀਲਿੰਗ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ, BBC ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। BBC ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। BBC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, 1 second guys। BBC ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, BBC ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਹਲੋ, ਇਹ BBC ਦੀ ਹੈ, that's BBC News. Digwa was previously barred from temple. Let me just share you ahi wali BBC ਦੀ website ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। Let me just take this one out. Let me take you to BBC's website. BBC ਦੀ website ਤੇ ਜਾ ਕੇ, oh sorry, that's ਆ BBC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆ ਲਓ BBC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਆ BBC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ। BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ Digwa had tried to claim he acted in self-defense, but the prosecution said he had a weapon obsession. I showed you certain videos ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ weapon obsession ਹੈ, ਉਹ ਵੀ weapon obsession ਹੈ, ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਲਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕੇ ਬਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਐਕਟ ਔਨ ਦੈਟ? ਨੋ। ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਨੋ। ਆ ਦੇਖੋ, Digwa was previously barred from temple. The Sikh community has told the BBC that Digwa had previously been barred from a Southampton Gurdwara Sikh temple because of worries about his behavior and actions. This happened long before he murdered Henry Nowak. Community leaders ne kaha, previously Sikh leaders posted on Facebook this incident as reported does not align with the Sikh faith, the Sikh community and principles it stands for. Sikh teachings are founded on compassion, justice, humility, responsibility and service to humanity. Look at this. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ nobody cares. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ everything is in front of you ਜੇ ਕੋ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ that's from Telegraph Social. Henry Nowak's killer was arrested and released without charge by police after stealing a cache of knives 2 years before he murdered the university student. Vikram Digwa's local Sikh temple in Southampton accused him of stealing 1,000 pounds worth of ceremonial shastar knives. A website ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਔਰ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੌਮ ਮੈਕਾਰਡੀ ਫਿਓਨਾ ਪਾਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵਿਲ ਬੋਲਟਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 9:06 ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਨਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਵਨ this knife ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ईरान के युद्ध बारे रीसेंट एक वीडियो आई है उस तो बाद मैंने थोड़े को इजाजत लेनी पैनी बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5 hours बट रीसेंट जी इंफॉर्मेशन आ रही है आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू पेपर स्प्रे कहते कि की गई है ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਵਾਲੇ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੈਟ ਸਮ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ
get some information on that. One second, let me just share that information. Protest ज़्यादा violent हो रहा है, I should say. ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਹਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ let me take you to that protest. मैं थोड़ा उस protest से लेके जाना. Give me 1 minute, guys. Protest ज़्यादा बढ़ गया. रात दा समा उठे. One sec. ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਜਸਟ ਨਾਓ few minutes ago let me remove this move on this side and I'm going to play this here I'm not sure आवाज घट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ please if you feel the volume is low please text me or send me the message I've got my press pass as well, like, you know. Pardon? What did you say? You don't care? Is that what you said? You don't care? Sorry, I can't hear you again. I'm trying to film this, yeah? Look, we're nothing to do with it, yeah? We're just filming. That's all we're doing.
This gas don't bother me, geez. This gas don't bother me, bro. There's the gas coming over. Gas where? There's there, look. See him spraying it. It's nothing. See, they sprayed it. The one that they spotted me with in Ireland was, yeah. लोग गाना काट रहे हैं पुलिस ਨੂੰ मतलब पूरा क्लैश ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ Get people down there, be ready to clean it up, I bet. Yeah, I know, yeah. Go on, bro. ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਓ Sorry, mate, I couldn't hear what you were saying a minute ago when we were saying about the press. I know, but you can see that we're no danger, yeah? You can see that. Do you know what I mean? Pardon? I know, but I want to film this. Do you know what I mean? I know, but I want to film this. Do you know what I mean? You know that you know it. We've showed your ID. You know, so you've got no need to do that. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ let me just check if there are more videos like this in case if there is any ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ so called dumpster trucks no that is the same information ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ already share ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ पुलिस से हमला होया दैट इज फॉर श्योर इस कोई दो राय नहीं है लेट मी क्विकली चेक के मिडल ईस्ट की खबर है जेकर कोई हैगी है कोशिश कर रहे हैं नाल इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ यूएस ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ यूएस ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਾਬਲਾਂਕ ਉਹ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ we'll look into that बस आही इन्फॉर्मेशन सी जी अज तक दी सीगी क्योंकि उत्थे रात पै चुकी है हुण अगे दी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही लेकिन लोकल लैवल ते भी जी इन्फॉर्मेशन ने इस तरीके दी आईयां 1 second just give me 1 minute what I'm going to do is
ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਗਾਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਐਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। One second, I have to change this as well. One second, guys. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Alors, merci beaucoup tout le monde. Bon après-midi. We had a positive meeting with Ambassador Greer, Janice Charette and I, and a number of senior officials from the U.S. Trade Representative's Office. We had an opportunity to take stock of progress that had been made over the last number of weeks on a series of technical issues.
And we presented a number of specific proposals to Ambassador Greer that we think are good in the broader context of the North American economy and respond to some longstanding issues that the United States has raised with us. I also had the opportunity to discuss with Ambassador Greer the letter that I sent to my American and Mexican counterparts yesterday, where I confirmed, as you know, that Canada would be ready to extend the CUSMA agreement by 16 years. We also looked ahead to July 1st and discussed what might be the course of our work on July 1st. Of course, Madame Charette and I raised the long-standing issues around sectoral tariffs on issues critical to the Canadian economy, automobiles, steel, aluminum, softwood lumber. Of course, we raised those issues with Ambassador Greer. We'll continue some further exchanges over the coming days this week. Ambassador Greer is leaving Washington soon. We agreed that he and I would be in touch again next week. And I reiterated to Ambassador Greer what the Prime Minister had said in New York last week, that a strong, prosperous Canadian economy is good for North America. And we discussed how we can work together on a number of issues that strengthen the competitiveness of the North American economy. Alors, ce fut une longue rencontre avec l'ambassadeur Greer, une rencontre qu'on a constatée était positive. Nous avons eu l'occasion de discuter le progrès réalisé au cours des dernières semaines. Il y a eu plusieurs conversations, Madame Charette avec son homologue, l'ambassadeur Getman. Il y a eu aussi récemment que hier des discussions techniques assez détaillées. Alors, nous avons pris connaissance du progrès que nous avons fait ensemble dans ce contexte-là. Et en se basant sur ces progrès, nous avons présenté à l'ambassadeur Greer une série de propositions spécifiques qui, de notre avis, sont bonnes pour l'économie nord-américaine et qui répondent aussi à des enjeux que les Américains ont soulevés avec le Canada depuis longtemps. Nous avons également eu l'occasion de discuter la lettre que j'ai transmise à l'ambassadeur Greer et au secrétaire Ebrard, dans laquelle nous confirmons la volonté du Canada de prolonger l'entente de l'ACUM de 16 ans. Nous avons finalement discuté ou abordé la question du 1er juillet et le travail et qu'est-ce que nous allons faire ensemble au cours des prochaines semaines. Bien sûr, nous avons soulevé et discuté les tarifs sectoriels qui présentement sont extrêmement difficiles pour les secteurs essentiels à l'économie canadienne. On parle évidemment du bois d'œuvre, de l'acier, de l'aluminium, des automobiles. Alors ça a été un sujet que nous avons abordé évidemment avec M. Greer. Et pour conclure, nous nous sommes mis d'accord sur d'autres conversations qui vont avoir au cours des prochains jours. L'ambassadeur Greer quitte Washington plus tard aujourd'hui et il sera de retour à la fin de la semaine et on a convenu de continuer notre discussion avec lui à ce moment-là. Alors ça résume un peu nos discussions. Et comme toujours, vous savez comment j'ai hâte à prendre vos questions. And with that, I know all of you know how excited I am, and I know Janice shares that excitement on this beautiful Washington spring day to take your questions. And thank you for being here at this magnificent embassy in Washington. Thank you, Minister. Merci, Monsieur le Ministre. So we'll start with Abigail Bimman and just try and get through as many people as possible. Please
We'll keep it to one question, one follow-up, and please state your outlet as well. Abigail Beeman, CTV News. Thank you for taking our questions. You talked about raising your letter with Ambassador Greer and the 16-year request from Canada. After today's meeting, do you believe that that's attainable? I'm eternally optimistic, Abigail. I think it's in the economic interest of North America to commit to that trilateral framework for another 16 years. We took stock of the work that the Americans want to do with Canada and the work that we're prepared to do over the coming weeks. I remain optimistic about the work that we can do with the Americans, but July 1st is a date where our trading partners will have something to say about that, and we have a lot of work to do between now and July 1st. And as Ambassador Greer said, after July 1st, the agreement remains in place. It falls to a 10-year term with annual reviews. What he said to us privately is not different than what he has said publicly. But I think all of us know that the road to conclusions in these conversations is sometimes not a straight line. You can suddenly hit clear air turbulence when you don't expect it. And sometimes you can have a very smooth ride with no turbulence. So I remain optimistic that we'll focus on the latter. The messaging from the government in general seems to be that Mexico really isn't that far ahead. And I want to ask, with Mexico concluding one formal round of talks and 2 more scheduled, and Canada, as far as I yet know, not having any formal talks scheduled, how are we not behind? So I obviously won't speak to the discussions that Mexico is having with the United States. We have said always that there will be bilateral conversations between the United States and Mexico, between Canada and the United States. That's what Madame Charette and I continued today. We are also having bilateral discussions with the Mexicans. I remain optimistic that there will be a conclusion by all 3 parties, that the economic interest of North America is served by committing to what Ambassador Greer has previously publicly referred to as the load-bearing walls of their trade relationship with Canada and Mexico. Janice, do you want to add something to that? Just, Minister, thank you. I think that one of the things we talked again with Ambassador Greer and his team again today is just how successful the USMCA agreement has been for all 3 of our countries, that we've seen the impact for farmers, for workers, for industries in Canada, the United States, and Mexico. We've seen the bilateral trade that has increased, the trilateral trade that has increased as a result of the USMCA agreement, and the chance to kind of get to a position where, as quickly as we can, kind of replace the agreement, the stability and the certainty and the predictability that agreement offers, and the importance of trying to get to there as quickly as possible. Josh Winger with Bloomberg. Thank you for taking the time, both of you, to do this. I wanted to ask, as these talks continue, the administration, as you know, is preparing potential Section 301 tariffs that might replace or increase the existing Section 122 tariffs that went in after the Supreme Court ruling. There's also been some discussion in Canada about whether Canada might brace for being impacted by Section 338 tariffs, retaliating on booze specifically. I wanted to know whether that came up in the meeting, and more specifically, if the U.S. does impose new tariffs, either 301, 338, or both, will Canada respond with tariffs, or will it defer that pending these talks? So, Josh, thanks for the question. The last part of it was hypothetical. So you've been around a long time, so have I. We're not going to answer hypothetical questions about a potential response to a measure that we haven't seen. But the first part of your question obviously is something that we have been preparing for. It's not a surprise that the United States initiated these investigations. We have made submissions to the United States that we think are very significant in addressing the concerns that the United States has raised for a number of months, or a number of conversations that we've had with the Americans. I would say that the conversation today helped the Americans understand our shared commitment
to issues like, to use one obvious example, the question around forced labor and the fight against forced labor. It won't surprise you that we share the concern of the Americans and other economic partners that we need to do everything we can together to face this challenge. Did you discuss also trade with China and the Canadian move to allow a limited number of Chinese vehicles into its market? Thank you. So, like the hypothetical answer, Josh, you'll hear me say, and for your colleagues in line, we don't discuss publicly the content of private conversations or private discussions. The best way to get a deal that's in the interest of Canadian workers and Canadian businesses and the Canadian economy is to build up a level of confidence and trust with people like Ambassador Greer. And one of the things that in our first meeting many months ago we agreed is that we wouldn't discuss those things publicly. So that won't surprise you either, Josh. Thank you. Adrian Moore with the Globe and Mail. Minister, you said that today you presented some proposals to Ambassador Greer. What did you propose? So again, it's a perfect sequel to the question that Josh just asked. We're not going to discuss the details of those conversations. The Americans have for a long time publicly talked about trade concerns they have with all of their trading partners, not just Canada and Mexico, but other trading partners as well. And we arrived at the conversation today in Mr. Greer's office with, it's a continuation of work that's been done over many months, but sitting with Ambassador Greer at his office, we took the time to talk about specific issues that Canada, on which Canada can propose, we think, measures that should give the Americans a lot of comfort. President Trump essentially froze talks with Canada in October. You know, now that you're talking to Greer and you're making concrete proposals and putting that on the table, are talks now unfrozen? And in that vein, how soon are we going to start having these more sort of formal USMCA discussions, you know, as the Americans are having with the Mexicans? How soon until Canada either joins that table or has its own separate table with the Americans doing the same thing? So the first part of your second question was, are the talks unfrozen? The answer is yes. They've been unfrozen for a number of months. When I was here in March and had a face-to-face meeting with Ambassador Greer, I think I said at that time that we should consider that the pause of October is behind us. But there are also, like, I spent over an hour on Memorial Day Monday in a video meeting with Janice and Ambassador Greer and Ambassador Getman early on a holiday Monday. He was available 8 days ago to go in to a detailed conversation. Today was a continuation of that conversation last week. Janice has multiple times a week discussions with Ambassador Getman. And as I said yesterday, there were technical experts on specific issues that had fairly detailed meetings here in Washington. So consider them unfrozen. To your question about a formal technical table around a CUSMA review, we're doing a lot of that work now. The Americans have decided to publicly say that they're doing that work with the Mexicans. That doesn't surprise us in the sense that we always knew there would be these bilateral conversations. We had some with the Americans today. We had some a couple of weeks ago with the Mexicans. That's a continuation of an ongoing process. Hi, David Lauder with Reuters News Service based here. ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਸਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂਐਸਐਮਸੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਕੁਸਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਫਟੀਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਲੀਵ ਨਾਓ। 5.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।